Пам-парам-пам-парам. Добрейшего всем, дамы и господа. Ну что, запускаем наш стримчанский. И сегодня у нас четверг. Как бы день такой хороший, чтобы занять его, то и дело, чем правильно, занять его ханкаем. Потому что сегодня будем продолжать проходить то, что как бы было вчера. Ну и сегодня я надеюсь добраться до конца как раз-таки первой главы сюжета. Ну и уже отправить как раз-таки на следующую планетку. Хотя, не знаю, отправимся ли вообще туда или нет. Но хотя бы, по крайней мере, просто пройдем все, что там есть. А проходить там все же есть. Что? Да-да-да. Да, что вот. С фонтана, да не так ли? Да. Да, раз что YouTube Twitch, я вас смотрю там и там, так что я тут, я на связи, и как бы все окей, все very good. Нормально, Саш, нормально сегодня, хорошо. Сегодня по классике, сегодня ничего, в принципе, особенно удивительного. Так что все как есть, так есть. Все остается как и было. Так что да, в принципе, можно сказать, что ничего сверхъестественного. Вот. Ну и, как я уже сказал, сегодня будет у нас Honkai, да, будем продолжать наконец-таки двигаться дальше, и там у нас сюжет. Опять сюжет, но как бы вместе с этим там у меня много чего откроется, и да, хотя бы после этого будет какое-то большое облегчение. Ладно, давай тогда, наверное, уже залетать, потому что там гнать все равно много, так что есть как бы на что тут посмотреть, на что тут поглядеть, потому что... Тут слишком много чего интересного. Вот. Слишком много спонтанного. Слишком много нового, я даже сказал бы. У меня сюжет идет полным ходом, сейчас скину. Ну, я там видел, ты там добралась наконец-таки до Сумеру. Ну и да, у тебя там как бы сюжетик здоровый. Так что я не удивлен. Тебе самое главное там забазариться с ней. Ну и можно будет сделки хорошие заключать. Чебурек бы это одобрил, но пока что сейчас его нет. Он это не увидит. Здорово, Токсик, здорово. Так, все. Лечу на всех парах, наконец-то. Можно смело вырубать и смело можно переключаться сюда. О, да, наконец-то. Да, опять у меня пинг взлетает просто до 200. Вот эта игра, вот это да. В геншине то пинг приятнее. Не говорите. С Хайтом постречалась. Ну хорошо, хорошо. Ну там, как бы, тебе еще проходить еще 4, как раз таки, главы сюжета Сумеры, чтобы вообще по полной просто оторваться. Да нормально, чебурек, нормально все. Все нормально, все по классике. Так, подожди-ка. Ага. Опять это Honkai. Не опять, а снова. Ну дай хотя бы просто погоняем все, что тут у нас есть. Аренка-то, по крайней мере, не припадет. Аренка-то потом будет. Поэтому просто единственное, надо с ней немножечко смириться, потерпеть. Так. Делаю-ка я вот так вот. Ну и полетели. Да, пинг 110 оставляет желать лучшего. Что ж поделать? Арена пропадает, видимо. Нет, арена не пропадает. Просто сидит в стороночке. Ждет своего долгожданного часа. Куда же, как говорится, ей деваться? Она просто ждет. Ждет в ожидании чего-то сверхъестественного. Так что да. Ладно. Ну, давайте тогда полетели. Сейчас как раз таки вот этот квестик пройдем. И там после этого у меня откроется там второй мир, если ошибаюсь. Вот это вот виртуальной вселенной. Ну и там, по-моему, можно вместе с этим можно будет резко налутать нормально. Поэтому посмотрим, что будет. Час, может 3 часа. Ну 3 часа, вот. А я как бы разве говорил о том, что стрим будет идти час? Я вроде особо это и не говорил. Он был мил с нами. 3 часа. Да. Быстрая планета не считается упавшим. Правда, у меня опять возникла проблема с сюжетом.
Дальше не пускали, но выполнено час ивентового задания, и все продолжилось. И это хорошо. Там хотя бы тебе позволят что-то пройти дальше. Но ты, скорее всего, наверняка где-нибудь, возможно, застрянешь. Все же может быть. Вот. Ну и там после этого тогда уже сможешь дальше двигаться. Ну, она ждет своего часа. Но как бы 3 часа это другое. Ты что-то немножечко не по логике сказал. А-ка, отправимся наконец. Отдохнем, отдохнем. Так, ну, взаимодействия со шкафом не будет. Да? Ну, тогда ясно, понятно. Придется как бы вот так вот отдыхать. Over there. See that? That used to be the worst street in Rivet Town. And it's also where I grew up. О, это, короче, это из сюжеточки, где все же тут бегали здесь, лутали лекарства. Стрепсис, тибюль, ОТК. Похоже, стал доступен квест Дежавю, и я вчера внезапно начала проходить. И тебе желательно этот квест пройти до конца. Потому что этот квест, ну, ты как бы не прервешь его. Если у тебя начинается дежавю, то тебе придется квест до конца выполнить. At the age of 10, I started to patrol the mines with Oleg, occasionally getting into fights with the local thugs. That sounds nice. Nice? You being sarcastic with me? Oh, no, sorry. Life in the underworld is difficult. I shouldn't be speaking about it so lightly. You're always so serious. Зеленка. Нет, блин, йод. Но... Что ж, йода нету. Но зато, по крайней мере, йод можно везде использовать. Когда компенсацию дадут, я... Да потерпи ты со своей compensation. Значит, ты не умеешь терпеть. Ты не терпила, все с тобой понятно. Ты просто это... Не любишь ждать. Ты не ждун. Все ясно с тобой. Скоро дадут, да. Да скоро дадут, потерпи. Все будет. Что с пальцами? Текстурки. Что ж поделать. Геншин это та же самая тема, поэтому неудивительно. Броня. Ясно. Все с тобой понятно. Ждать не умеем. Знаешь, с такими людьми обычно бывает полная беда. И обычно их выкидывают куда подальше. Robbers. No, I can't. But more importantly, what kind of foul language were you using? In the name of the architects, I shall stick this spear into your nostril. That's it? Все понятно. Сейчас ваншотнем с оружием, и будет нормально, ребят. Делает вид, что умеет шутить. Да, конечно. У меня ведь голос похоже как на шутника. Ну, понимаешь, в твоем бы случае меня позвали бы на озвучку. Но не сам. Поэтому что ж поделать, нету предложений. Было бы дело, может быть, согласился бы. No, that won't be necessary. It'll be better than poking people's nostrils, at least. Уи. Да понятно. I never thought that I'd be here having a heart-to-heart with the future guardian. As a kid, I didn't meet many people who lived in the overworld. I only heard stories from the grown-ups and figured you were all just a bunch of cold snobs.
I've heard from some Silvermane veterans Звездочкой, that звездочкой. before the orders were made to seal off the underworld from the overworld, there was no difference between the two places. Everybody ate the same food, chatted about the same topics, celebrated the same festivals. Even though times are different now, things like the joys and sorrows of life, the ties between people, Привет, Саша. these Привет. precious things must certainly still connect us all. If there is a way to bridge Так the это gap between the two, концлагерь. we can Нет. definitely Меня go б back туда to б the не time when позвали. you and I were not divided, Сожгли бы на when месте. we could stand И side да, by side не against the забывай, eternal я freeze ведь and люблю the fragmentum. сказать одно слово, которое как бы ты, ну того. Поэтому даже не думай. I'm not like you. I don't have that many grand plans for the future. But if that's the future you want, I'm willing to build this bridge with you. Thank you, Zila. Типа лагерь для Your trust коней? is Ну, very возможно, important да. to me. Тебя бы отпустили, чтобы ты там всех не убил. Конечно. Speaking of which, Не убил what are шутками. you going to do next? What Svarog revealed must have made quite an impact, huh? Yes. I thought I was prepared for anything, but as long as I am the Guardian's successor, those truths will come out Ну sooner. скажи, да зачем тебе говорить? Why does Ты my mother должен hide it from понимать, me? ты And должен why does she шарить. want me to Но hunt ты down не the outsiders who шаришь know в about the этом nature of моменте, Stellar? поэтому все с тобой ясно Just- понятно. It doesn't make Типа, sense. типа, не типа, а по факту. Скажи фонтан. Фонтан фонтанус. С вас зафонтанили. I thought it over. There's only one thing I can do. Go ask her directly. You... Hold on. You're not really going, are you? Alone? You can't. This plan is... I've already thought it through, Zila. I am Madame Cocolia's daughter. That will never change. Твои трусы вон там. Пойди их подбери. Но в твоем случае, если это подбирать, то надо устраивать гачу файтинг. Be it my duties as her heir or as a Silvermane guard, I must face my problems head on. Надеюсь, Саша, ты про броню. Even if Branya. this is for you, Zila. Please help me pass it on to the outsiders. Разрывная, конечно. If I... Okay, I understand. You've made up your mind, and there's nothing I can say that will change it. But remember this. У тебя какой-то высокий левел, и я думал, ты уже победил Коколию. No matter what. Привет, кстати. then Да, I'll тебе be привет. waiting. Ну, я сегодня как раз буду до нее добираться, поэтому будем двигаться дальше. So, Там, конечно, ну, я посмотрел, что там будет дальше. Там, в принципе, осталось, ну, всего ничего. Of course. I just Ну, didn't часа, я думаю, appreciate как how раз nice таки it was. полтора на это уйдет, и как раз таки Коколя будет передо мной. Да, потребуется, к сожалению, мне придется в ГГшника пересобирать. Very nice. А так хочу через Клару сыграть, но на Лакич нет, заставит фатиться через ГГшника. Смотри, не умри. Ну, чё, у меня все есть. Чё, все нужно. That was a good sleep. I should go meet up with March and Danhong. Вот это хороший сон. Ну, это, по крайней мере, приятно было. Да, вот она, пошли с Лисой женой. Никогда планеты с Байлу не дойду. Байлу ее звать, лоль дракон. Так, господа, в чем дело? Что у нас тут? Long enough, sleepyhead. We've been waiting all day. I've noticed that our sleep routines don't match up. You either keep getting up in the middle of the night or snoozing away until the day's almost out. Опыт просто закончится. Unacceptable. You gotta work on your teamwork. Да. Тебе, в твоем случае, придется, короче, это сливать. Did you have a dream again last night? Это про Байлу. Скорее всего, да. Приснится бой между Хук и Помпон. Ну, допустим. Huh, that's weird. I bet the conductor won, Не right? хочу я топливо сливать. А придется. Если хочешь качаться дальше, придется. Вариантов нет. Let's Я с тобой go find поздоровался, что ты Wildfire шаурма. to discuss our next move.
and see if they have any new discoveries. Let's go! I can't wait to finally get back above ground. Так, давай-ка. Вот так вот. Вот так вот попрям, вот так вот полетим. Я уже почти дошел до второго фронта. Ну смотри. Главное, не заруинь всю нужную компанию, чтобы у тебя было все по-исторически. It's the Banus Farag, the big hero of the underworld, and the other big heroes, Dan Hung and March 7th. Were those lines rehearsed? Where's Natasha? Is she here? ГГ такой, ну ты что-то того. She has a bunch of other Зафейспаймил. things to attend to, so I hope you don't mind talking to this old man instead. I speak on behalf of Natasha. Все будет по-исторически, не боись. Ну и By the way, хорошо. sorry for keeping that whole thing about her being the actual leader of Wildfire a secret. Что-то не похоже на извинения. Oh, well. I might just be second in command, but I still have a lot of responsibility. I couldn't give Natasha up right Ну away. вот, увидим твой результат. Черт, ты на деле фиг достанешь. Надо миры и виртуалки проходить. А там враги сильнее меня. Фигово. Почему опыта за виртуалки не дают? Потому что... Чё уж поделать. Это как бездна, в принципе. Там, естественно, тебе такого не подкинут. She told me to make sure you return to the Естественно, overworld как safely. бы страдай, если Give хочешь it some что-то thought, достать and оттуда. I think the safest way is to ask this fella for Если help. хочешь пожить. I brought you down. I can take you back up, free of charge. Satisfaction guarantee. There's no need to knock us out this time, right? Of course not. This time, we'll go back through the Придумал. furnace core. Почку комбинат. Тогда ты нам Тогда зачем ты нам нужен? Ладно, покажи просто путь. У меня, кстати, с этим болваном был квест. Знаете какой? Он попросил, чтобы я нашел ему два инструмента, но взамен, типа, даст мне карту сокровищ. Типа, я сделал, короче, это условие, я прихожу к нему, а он дает мне карту. На карте отмечено сокровище, и прихожу туда, а там вместо карты инструмент. И, короче, ГГ так люто забомбило, что он такой пришел. Что за... Я не понял, ты что, офигел, да? Просто решил меня наебать по полной. Ну и тот понял, типа, ладно, на тебе вот настоящее. Ну и все, там после этого настоящее сокровище было. Как бездна у тебя в поезде, а виртуалка как сложная, нужный и очень бесящий данж. Ну, вариантов нету. Придется лутать. Рофельный медицинский центр. Как только выйдет обнова шаурма в третьей части, так и сниму про нового босса. Enough chatter. Just be a good guide. Эй, говорю тоже, типа, проведи. Hold on. What about Bronya? Why isn't she here? Или у тебя здешний бездна... Нет, бездну я открыл, у меня бездна есть. Я квест не прошел, и там я 4 уровня успел закрыть. She already went back. Клара She has Ара. some things to settle with the Supreme Guardian. What? She just ditched us and went back? How could you let her? Она ушла без сампа? ГГ решил зашиплить. Ну, знаешь... Ладно, давай возьмем. Enough about Sampo. We need him for this trip. And we can still get rid of him after we reach the surface. Да я увидел то прошлое сообщение, Чубарек. Не пинай, не пинай. Miss Sela, I'm still here, you know. Oh, right. Bronya told me to give you this. Я же там этот чертила имбалансный. She left us a letter. Could this be one of those open in case of emergency letters? I've never gotten one of those before. Should we Буду wait until пинать, we пока run не into something ответишь. Но в dangerous? таком случае я не буду отвечать. Stop overthinking. Да что, Just все? open it. Не разглагольствуй. Так, very well.
Brother and sister Landau. I know the brother must refer to Japard, but who could the Мячик sister разве? be? Такой главный по сюжету. Ты потом, когда победишь, увидишь, что ему просто поржать это все было. Ну, я как бы это уже заметил. Когда задание, короче, ну, я ему помогал с инструментами, но он там решил порофлить. Естественно, не прикольно вышло там. Oh, Serval! So she Я уж понял, Шурма, да. blonde, tall, good-looking. Those Landau genes sure are something else. Sampo, do you know the Landau siblings? Landau. Yeah, we're all friends. I've mostly dealt with the younger brother in the past, but the sister, she's much scarier. Today's supposed to be a day of celebration, so let's not. We can set out at any time. Just come find me when you're ready. О! Ну все. Так. А, и у меня открывается там второй уровень мира. По-моему. Чел. Ты кто такой? Значит, те, у кого есть имя рофильной личности. Может быть, он из виртуалки, который его веселье, да и он бонус так и делает, нужно для благословения этого Иона. Ну, возможно, да. Угу. А, приколист. Понятно, короче, с ним. Но у меня есть виртуалочка, поэтому пошли-ка на виртуалочку. Посмотрим как раз-таки на второй мир. Так. Ага, и Констант на Герту. Спасибо. Пригодится ведь. А я как раз-таки пачкаю ее и юзаю сейчас. Ага, что-то тут у нас господа физу не берут. Приколисты, ладно. Ну, да ладно, в принципе, чего бы не рискнуть. Я все равно это пачкой буду гонять. Давай, новый уровень мира с 340-50 левел, а может еще и 60, но я не помню. Там максимум 70, ну, максимум, который здесь есть, Honkai, это 70 левел, поэтому, как раз таки, если подумать, то да. Здесь примерно через каждые десятки открывается. Так, ну давай. Полетели. VR. Ага. Вот так вот. Seize the moment. Видел мою аву Мишку? Было дело, заметил. Мишков. Так. И он охоты. Так, крит урон, когда его... Здесь вперед. О, восстанову давай сюда. Мне восстанова нужна. Вот так вот давай. Во второй мир уже. Так вот сейчас второй мир как раз таки. Я его лутаю. А, ультану. Вот так вот. Не буду я заморачиваться. Я проще ультану. О, щиты. Пригодится. Давай сюда. Лови маслину. Да. Это сейчас второй мир. Я вот сейчас первый раз зашел сюда. Вот так вот. До связи. Драгоценный метеорит.
Ну, допустим, возьму этот интересный бонус. Зона события, зона битвы. Ну, давай события пойдем. Что там у нас есть? Ну, тогда удачи. Ну, хорошо. Как раз таки я прохожу сейчас все это дело. Давай в битву. Кто у нас там? Вот так вот. Пошло-поехало. Работаем. Seize the moment. Даем бафы и ультуем. It's all yours. Time to twirl. Welcome, customers. Do you know who This big diamond. It's all yours. Все. Time to twirl. Ну, как бы нормально, я через ультимейт играю, потому что у меня куча у меня пачка с восстановой. Так, крит шанс. О, крит шанс, ну пригодится мне. Потому что мне крит шанс нужен. Очко навыков. Ну давай. This will be interesting. Думаю, тебе стоит обратить внимание на здешнего босса предфинального. Финальный это вообще песня. Нормально. Upgrade configured. Справимся. Как-нибудь. We're in trouble now. Потом время квесты выполнять. А так я вернусь. Хорошо, давай, Саш. Так, ну что тогда? What are you looking at? Time for a shot. Do you know who This big diamond? It's all Я чисто буду сейчас ультовать, потому что у меня пачка через просто вот такие жесткие ультимейты, от которых упать хочется. Так, что там у меня? better late than never. I want to protect everyone too. What's your turn? A thousand wonders to. И сразу давай. Вот так вот. Чтобы ультимейт можно было по-быстрому. Ага. Так, кого забафать? Там Клара дальше идет ходом. Ну давай я ее забафаю. Paid for that. Just a little something. Think money. Еще половину следующих функций виртуалки открыть. Better late than never. Я знаю, да. Там много чего у меня еще не открыто. Nap time. Так что буду гнать, открывать. Honor to me. I want to protect everyone too. What's your turn? What are you looking at? Hey. Time to twirl. This big Вот так вот ультанем сейчас. It's all Жестко, чтобы было. Seize the moment. Так, ну у меня Клара забафана. Ну, тогда прожмемся. По кнопочкам. Nap time. Ну ладно, давай так. Не убьет же, я думаю, не убьет. Ничего ж не случится. Thousand wonders. Fight is fun. Time for a shot. That's better. Better late than never. Вот так вот, возвратом убил. Вот и хорошо. Так. Уровень критического усиления. Шесть раз появляется шанс наложения на него статуса заморозка. Можно взять и новый, который дает этот. Но он чисто на охоту. А у меня получается персы чисто с разрушением. И эрудицией. Тут, наверное, скажу, вот это именно взять. Ну давай тогда, с этим пойдем.
Так. Заморозку. Я уже взял заморозку. Потому что я другой не стал брать. Давай, усилим какие-нибудь эффектики, чтобы пригодилось мне. Долбануть нечем. Ну ладно, давай. Придется так долбануть. Let's be friends. Welcome, customers. А, и могу сразу это I want to protect забафать everyone. обоих. Choose your star. Ну все, отлично. Naughty child. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Time to twirl! Time for a shot. Вот и хорошо. Забираю. Повышенный шанс. О, давай вот это возьмем. Опа, да. Совсем скоро мы увидим, что будет при виде ультраврага. При виде ультраврага я, скорее всего, начну жестко страдать. A thousand wonders! Finest climb! Yeah! Time to twirl! Do you know who I am? This big diamond! Все. Сейчас будем жестко уничтожать всех с наслаждением. Ну все, минус, господа. Пока сейчас, короче, идем налегке. Ну дальше сейчас сложно будет. Так. Пока они не будут атакованы. Ну, типа, можно взять из-за того, что, типа, я... Ну, у меня вот этого не было, но поскольку я прохожу, поэтому давай-ка лучше это... вот это возьму, пожалуй. Налегке? Ну-ну. Let's be friends! Ну пока же все хорошо же идет. Так. А теперь бафаем. Honored to meet me. Naughty child. Better late than never. Time to twirl! What are you looking at? Не убей. Welcome, customers! Все, не убила. Ключевое слово пока. Я знаю, что будет дальше. А что будет дальше, зависит от себя. Конечно. Так. Благословение охоты. А у меня, по-моему, нет такого. У меня вместо этого совсем другие. Ну, у меня вот только вот это есть. Ну, допустим. Все равно нечего другого брать. Сразу сдаться или проиграть с достоинством? Лучше проиграть с достоинством. Давай за обоих. Пошли. Ага, уже делает больно. We're in trouble now. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Рискну, пожалуй. We're in trouble now. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Короче, надо вот этих переделанных господинов убрать. We're Чтобы in меня сейчас trouble now. не убили вот эти господа. A thousand wonders to raise. Finest climb! Хотя я уже начинаю совниматься. Ну, посмотрим сейчас, как пойдет. Honored to meet me. Так. Этих господинов я забрал. Все, не убьют меня теперь. This big diamond! It's all yours! Ага. На кого тычку дать, на кого тычку дать. Ну давай лучше на этому дадим тычку. Опа-на, ну и все, оба по заморозке стоят.
железного робот-няня. Конечно. Забафать тогда? Давай забафаю, короче. Вот так вот. Двойную атаку сделаю. Так, это чтоб не убила? Надеюсь, свои сейчас работяжных не будет призывать. Судя по всему, прожмет. Так, заморозили. Так. Пока хорошо. О, пробил обоих. У этого, кстати, осталось чуть-чуть добить. Прям немножечко. Че, забафать? Давай пока забафаемся. Пожить. Оставить тычку, чтобы... А, там только это идет. Ну давай тогда. Буль-буль-буль-буль-буль. Надо забирать. Хорошо, минус первый. Остался только робот потяжелее. Подорвался. Нет, нет, стой. Добить, все. Я сильнее. Ну все, разбил обоих. Так, ну чё, давай криты. Наносит урон после вкусием 1-3 раза. Допустим. Зона тир элиты идет. А, я хотел бы захилиться. Интересно, переживешь ли? Но 2 раза подряд. Опа, опа, опа. Конечно. А, с этим противником что-то не так. Ладно, и в чем дело? Just a little something. Think nothing of it. Thanks. We're in trouble now. I'll never forget you. 1,000 wonders to raise your spirits. Так, давай лучше Кларе дадим. Пусть, короче, ну, чтобы ульту прожать. Но ты прокачаннее. Конечно. А, стоп, могу еще раз дать кому-то баф. Давай штучку прожмем. Зеленый кентавр. Которому я только пока пробиваю щит. Ну тут. Который, то, что у него на нем висит.
Ага, я пока еще жив. Он под заморозочкой. Но у меня хп нету. Знал, что можно одному персоне дать бафы столько, что они у него будут копиться за отдельной стрелочкой. Да. Знаю. А, нормально. Так, сюда. Давай, тычку продам. Давай, лучше я сейчас ультимейт на... Это, Адам Наташа. Чтоб захилить всех. Вот это хорошо. Да, опять меня, блин, без хп оставляет. Это, конечно, ужас. Ага, там, я понял. Ну, то, что у нас на подходе должна быть. Сюда, сюда. Меня пока заморозка спасает. Сейчас он не долбит, ничего не делает. Ага, вырубил. О, вот так вот. Так, ну давай пока так. Ручками. Так, кому еще баф отдать? Или пока не надо? Не, давай лучше так, побьем. Ага, все, снова заморозка. Лишь бы мне, конечно, на этой куче ходов не ушло, но... Ладно, справюсь как-нибудь. Добить, осталось всего чуть-чуть. Ага, сразу таргет на этих дал. У нее только на одного перса действует усиление вообще-то. И если ты дашь двум, то работать будет только на последнем. Я протяню. Ладно, я понял, хорошо. Ну, я как раз таки на одного только даю кому-то. А потом делаешь ты даже сам. Ой-ой-ой-ой. Добить бы. А там сейчас дальше это идет. А, все. Хорошо. Так. Давай вот так вот тогда. Вот и хорошо. Самое сложное я прошел. Ну да, какие-нибудь два благословения случайно усилим. О,
Нормально. Вначале щиты получить это всегда хорошо. Я просто похлопаю. Так. Что у нас там? Вы скучаете по стране серого вещества? Конечно. Одного поставления или двух и получить с 1 до 3. Или фрагменты. Ну это рандом, но я хочу фрагменты. Так, а тут у нас еще одно событие есть. Ну я сейчас, скорее всего, если заполучу бафы. Нужные себе. Он не самый сложный. Дальше будет 2 скинта, но с 2 фазами. Так. Поиграть со свинкой копилкой в следующей. Ну, допустим. О! Отдаю баф. Ага, его ни то не берет. That'll take more than nap time. I'm not afraid of you. Annihilate. Let's be friends. Спасение. What are you looking at? Naughty child. Do you know who I... This big diamond! It's all yours! Выживу? Интересно. Time for a shot. Так, ну это не пригодится, так что давай хотя бы это. Позабираем. I need to be brave. Hide. Honored to meet me. Welcome, customers. Naughty child. Nap time. Опа-на, заморозил. Снимаю. Dear. Ну и одного забираю хотя бы. Так, чем выше полученный урон. Действие последнего откладывается. В каком-то плане. В каком-то плане. А, типа он потом типа ход что-то не сможет сделать. Судя по всему, он ход потом не сможет сделать. Наверняка что-то из этого. Так что да. Ну ладно, давай тогда возьмем этот баф. Так, открыть. О, наконец-то. Можно что-то усилить. У меня тем более ресы есть. Так. Заморозка. 120% шанс. Действует один ход. Усилено. На 11%. Так. Давай вот это возьму. Когда ты пробиваешь уязвимость врага, он, кроме того, считает, так еще и позже будет атаковать. А, ну да, я уже понял, да. Так что я и правильно, что взял этот баф, интересный. Можно чисто что-нибудь на рандом сейчас попрокачать, чтобы я тут не заморачивался. И бегать с душой спокойной. Так, ну вот это можно взять. Это пригодится, пожалуй. Все? Да, дальше у меня бафов нету. Ну давай тогда. Так и боссы поперли. Should I dispose of you? О, опять господа. I'm okay. I want to protect everyone too. Все, погнали работать. Дружков призывает. Сейчас я их подрываем всех. Так. Минус. Смогу его сейчас отдать? А, не дотягиваю чуть-чуть до ультимейта. Ну ладно. Подрывчик.
Так, куда? Welcome, customers. This big diamond, it's all yours. Let's be Вот так вот. Just a little something. Think nothing of it. better late than never. Stay back, Clara. I'm not afraid of you. Желательно, конечно, бы обоим долбануть. Ну так вот я, наверное, сделаю. I need to be brave. Help me, Mr. Sora. I'm not afraid. Annihilate. Time for a shot. That's better. Thanks. I'll never forget you. I'm okay. Mission command. What are you looking at? Это, конечно, больно. О, того снимаю. Почти что. А, ну нет, не дает ход сделать. Time to twirl. Не дают, не дают. Hide. Naughty child. Better late than never. Just a little something. Think nothing of it. Так, оба-на. Nap time. Mission command. Welcome, customers. А куда тут взрывать? И я сейчас вас подзабираю просто и все. Let's be friends. Annihilate. Time to twirl. That'll take more than Everyone medicine. too. Help me, Mr. Sora. А куда вы торопитесь? Пока бы долбануть так, чтобы можно было хорошо было. Wonders to raise and fight is fun. Naughty child. Honored to meet me. Так. Все, оба подорвались. Do you know who I... This big diamond, it's all yours. А то просто если их не снести, то эти боли дают. Welcome, customers. И если жабу добьешь, то и мелкие подохнут, даже учитывая факторов аж жабы. Need to be brave. Да, я знаю. Поэтому как бы я стараюсь ее убить. Но вообще лучше именно мелких переделов от них избавиться, потому что не больно наносят. На себе проверил. Look out! What are you looking at? Nap time. Ну ладно. Придется автоатаку прожимать. Mission command. Mission command. Ага, вот и вторая фаза полетела. Вот и вторая фаза пошла. Ну у тебя без охотки труднее, чем мне. Я Better late than по never. такой жабе ульту юздал и без суетитников сижу. Do you know who I am? This big diamond, Ну ничего. Я как-нибудь справлюсь. I need to be brave. Hide. Honored to meet me. Time for a shot. Welcome, customers. 1,000 wonders to... Так, давай-ка. Stay back, Clara. I'm okay. Stay back, Clara. Не, ну это, конечно, уже больно. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. I'm not afraid of you. А там дальше не будет дальше хода, придется как-то их разбивать. Diamond, it's all yours. Annihilate. Time to twirl. I need to be brave. Hide. Ну да, конечно. Там добивают. Mission command. У меня есть баннер новичка, отжал Клару. А я у него химика, видимо. Кажись, да. Так оно и есть. Better late than never. Just a little. Бля, если у меня был бы ультимейт, я бы сейчас бы спас этот. Но у меня в итоге ультимейта нет. Let's be friends. Придется так доигрывать. Так, ну что этих первым делом снять? Mission command. Are you alright? Stay back, Clara.
Выживали сейчас, все интересно. Вопрос хороший. Ну да, конечно, судя по всему, уже нет. Но у меня в запасе остались те. Такс. А что ты меня только сюда выкидываешь? Ну, Расланова. Мне не дают просто роботов побить, естественно, сейчас они позрываются. Ну да, прикольно. Просто ходу мне не дали. Да, я мог бы пройти дальше, но это... Все же так уж получилось. Красота, да, конечно. Да. Это было тяжело. Бля, если у меня, конечно, был бы ультимейт на Наташе, я, может быть, сейчас бы добил бы этих ребятушек. Прям как у меня с Коколии, когда все подохли, кроме Наташи. Да. Ага. Наконец-то. Хоть я буду, наконец, какой-то резонанс получать. Какое-то усиление. Защита это на хп на 130. Ой, спасибо за интересные бафы. А то я без бафов просто пошел туда. Естественно, я умер. Приколический прикол. Ну ладно. Ну, ладно. Главное, хотя бы попробовал, поиспытал. Нет, подожди. Мне нужно не сюда. Так, я тут, получается... ну да, я не подзабираю, поэтому только мне потом придется это сделать. Ну что ж. Ну ладно, тогда пошли сюжет продолжать. Чё ж, попыточка не пыточка была, но все же уж. Так, давай-ка тогда полетели. Полетели сюда. А там мне сейчас где-то придется меняться. Well, my friends, are you ready to head out? Ask away, my friend. Так, вопрос. О, давай сразу же. What else is there to say? You know him as well Я as сразу I все do. залутаю. He's an upstanding guy, as well as young, handsome, and charming in his lack of charm. But to be honest, I'm not very close to him. After all, he's an officer, and I'm... Oh, she's quite extraordinary. The renowned, rebellious Landau girl. She once had a bright future, but after getting on her leader's bad side... Андеграундскую музыку. Так я, кажется, знаю, кто это. Это ж Сервал. Точняк. Мы же увидели, где этот. Это Сервал, это понятно. It's a passage connecting the underworld and the overworld, a big stone spiral stairway. You know, I don't understand the architect's obsession with making these steps when there is such advanced technology available. It's easier for you youngsters. For this old guy, the steps of the furnace core are a nightmare. Да. Так, я себе давай. You haven't heard enough about me, huh? All right. My name is Sampo Kaski. I'm a businessman who stands up for justice in his free time. And no, I don't have it in for you. Бизнесмен делает бизнес. Ладно, нету больше. Ну все тогда, пошли. Wonderful. Remember to bring enough food and drink to refuel on the way. We have a lot of steps to climb. Ну пошли. Mother, I have returned. Bronya, I thought I'd lost you. Where were you? Are you hurt? I'll fetch the butler right away. No, there's no need. I don't want to see Sebas right now. Sorry, Mother. I'm fine, really. I just got into a few skirmishes down in the underworld, but nothing I couldn't handle. The underworld? Oh, I see. In that case, report everything you saw. Commander Bronya.
After the failed pursuit at Backwater Pass, the wanted outsiders and I were somehow taken to the underworld. Because of the difficult situation we were in, we formed a temporary alliance to help the residents of the underworld resolve a few issues of survival. Несколько проблем, да. Такие проблемы, из-за которых пришлось хватиться. Люто. We also defeated an ancient robot known as Svarog and learned some truths about the Stellaron. Скоро новая глава выйдет. Ну вот, и хорошо. I'm listening. Go on. Madam Kokolia, it is my firm belief that the visitors from beyond the sky are not the villains we had imagined before. I witnessed them take up arms in the name of justice and risk their lives for the sake of others. I can also ascertain that they did come for the Stellaron, but only to relieve the disaster it has brought upon Belobog. Да. Новая глава. Так, подожди-ка, дай-ка я сейчас посмотрю, что там у нас интересный за пост был. Так. Короче, ясно, понятно. Ничего удивительного. Новая глава и не более. Так. Mother, you've always known the truth about the Stellaron, haven't you? Well, the responsibility of bearing that truth will fall upon me one day. Such is the burden of being guardian. So, I ask you to forgive my defiance, but I believe that the order to dispatch the outsiders was a mistake. To solve the problems brought on by the Stellaron, the architects waited hundreds of years. And those outsiders may be the... Enough! Arrogant. Ignorant. Oh, you disappoint me, Bronya. You merely glimpsed the tip of the iceberg. And now you think you know everything. You spend a short time with that underworld Прямо. scum. Да, видно, офигевшая, понятно. Scars! Take Bronya. They are not scum. My entire life. Everything you ever kept from me. I remember it clearly now. This time I am standing my ground, Madam Guardian. And please, stop dismissing me with vague excuses. Tell me what you have seen. What exactly it is you are hiding. Why do you send the Silvermane guards to die in the Fragmentum? Why have you abandoned the people of the underworld? And why? Why did you have that sudden change of mind? I see. I knew this moment would come sooner or later. I just didn't expect it would be so soon. You want to know why I gave those orders? Is that right? Yes. I am ready. Then come with me, Bronya. It is time you heard it. The voice of this dying world. Все понятно, ясно. Сейчас туда будем с утью отправляться. Наконец-то. А там придется мне сейчас перца менять. И какой? Мы ничего не потеряли? No. Where's Sampo? Nope. Next question. Where's our next stop? We should find somewhere to put our feet up. As long as it's not Goethe Hotel again. Classic unreliable Sampo. He probably guessed we'd ask where his hiding place was. No sooner are we back in the administrative district than he sneaks off. Мы должны спрятаться на виду. В отель. The bro or the sis? If you're talking about Shepard, we should be careful. He's a top Silvermane guard.
He'd probably get a medal for every one of us he brought in. Don Hung, what do you think? I think it'd be best to pay a visit to Serval Landau. So, Ну you вот. think we should Сейчас avoid туда первым делом that for the отправимся. time being? He's an elite officer of the Silvermane Guards. It wouldn't be easy to get to him. Besides, if he hasn't been persuaded by Branya's letter, we'd be walking right into the lion's den. Makes sense. Guess we better head over to Serval's workshop then? But we must keep a low profile. Нас все еще разыскивают. What's wrong, Zila? Nothing. It's just a little new. The last time I was on the surface, I was still a child. I have no memory of any of this. The overworld and the underworld. We've been cut off for so long. I'm okay. Let's go. Пошли, поперли. So many Silvermane guards on patrol. Is it usually like this? No. I don't remember the security being this tight last time. It might have something to do with us. Above all things. The Supreme Guardian has probably learned of our arrival already. Branya. Вот бы как-нибудь пройти бы туда. А, нет, тут ничего такого сложного не будет. Who is it? Shop's closed today. You'll have to come back tomorrow. I remember. The three outsiders. Wait, why are you still strolling around the city? Do you know the Silvermane guards are looking all over for you? Quick, act natural and get inside. Don't get spotted. Все, залетаем, живо, сюда. All right, you'll be safe here. My workshop has pretty good soundproofing and barely anyone comes in. Just what crime did you commit exactly? They recalled a bunch of guards from the front line to track you down. It's unprecedented. Now they're patrolling the whole city and everyone's in a panic. Oh, we just... Not yet, March. Branya said we could trust you completely. You mean to say you don't trust me completely? Вот Good. именно. That's smart of you. But you needn't worry. Kokoli and I aren't even on speaking terms. It was her that ejected me from the Architects. I refused to stand with her. I don't believe you guys would do anything bad. And the Architects are gonna need conclusive and publicly available evidence for me to think otherwise. Besides, I know the Architects, and if they did have any evidence, they would have released it by now. I know Kokolia's style. Get everyone into a frenzy first. Most people in a frenzy don't stop to ponder the details. You could say that. We were like sisters once, inseparable. Of course, that was all before she became the Supreme Guardian. These days, I just spend my time fixing things in this workshop and playing music. It's a pretty carefree existence. If I'm not careful, I'll start boring you all with sob stories from the past. Let's get back to you guys. If long-lost Branya told you to come here, you must have something important to tell me. You can trust me. I know our paths have only crossed once before, but my intuition tells me you guys are good people. And I've got good intuition, by the way. Так. Все от начала до конца. Давай, ну шо ж так. Ooh, I'm the best storyteller. Let me. Try not to embellish the facts. So that's what's been happening. No wonder we hadn't heard from Branya recently. After all these years in isolation and without a single word from below, this is what's become of the underworld? I believe you. There's no way you could have invented all those twists and turns. What's more, we have Miss Zila here as living proof. As for the Stellaron, I know why Branya got you to find me. When I was still one of the architects working in the scientific research division,
I was researching the Stellaron. I never thought I'd hear that word again after being expelled by the architects. Come on, I'll tell you everything. Да, рассказывай. Дело есть. Only a very few people in Belobog know of the existence of the Stellaron. Those that do would never associate it with the Fragmentum or Eternal Freeze. But according to the data recorded in that robot, Svarog, the architects dug out the truth long ago. The research results were purposely hidden away to ensure that the outside world would never know of them. Just my luck. Out of all the research topics I could have chosen, I insisted on the Stellaron. It's clear now that anyone Здорово, Диего, здорово. closer to the truth would have been expelled. Or Привет, Ань. abandoned. Maybe I should be thanking Kokolii. All she did was push me out. She could have decided to take a more permanent measure. Так. I figured out that the Stellaron and the Fragmentum were linked, so I was already close to the truth. It's a shame that the architects ejected me. Ура, новая книга. Да. Наконец-таки новая глава будет. За династов. Я, наверное, как раз, кстати, стрим по арене проведу именно с этой сюжеточкой, поэтому весело будет. Будет очень весело. Как раз я там много чего открыл, поэтому пройдем, увидим, посмотрим, узрим. Будет интересно. Там, если ошибаюсь, на фоне то ли храм, то ли что-то еще. Новая локация. Да, соглашусь с тобой. Соглашусь. Новая локация, новые эти. Все увидим, все узрим. It was my research topic, but I'd never even set eyes on it. My research was all based on historical data and lab simulations. Not long after I submitted my preliminary report and application, I received my punishment. It was obvious that somebody didn't want my research to continue. Женщины будут противниками? Ну, судя по всему, да. Kokolii... It's been so many years since we last spoke. We were great friends once. Кек. There was nothing we wouldn't Ну, share. как говорится, сами напросились, поэтому мы сделаем все как надо. The convictions she once held, her enthusiasm, it was like they were drawn out of her by some... Так еще там диалогов нет. Ну и конечно, и что? Ну как только в глобалку-то выйдет, постримим, чё? И ладно. Увидим, все поймем. I never understood that behavior, and I gave up trying to use logic to work it out. Sometimes I even wonder whether she really did become a different person. Is that possible? Perhaps there's a single guardian consciousness that gets handed down from generation to generation. And the real Kokolii has already vanished. Is she being compelled by previous generations of guardians to make such baffling decisions? Who knows? But this might make for good songwriting material. Так. Japard? Not a chance. He's a decent guy, but also famously young. For my brother, orders are more important than anything. Even if you stuck Bronya's letter to his forehead, he wouldn't be swayed. You need to choose your words carefully if you want to persuade him of something. It might be best if I talk to him. Though, I'd need a strategy first. Так, ну и все, ты знаешь, где Троллон? Yes. I never observed it directly, but I used lab simulations and outbound surveys to establish a rough location. According to the survey results, the Stellaron is likely to the north of Belobog, somewhere in the vast snow plains. We must locate it as soon as possible, ideally before Kokolii takes action. Can you tell us the way? Not a problem. I was thinking the same thing. But I'm afraid telling you might not be enough. The area to the north of Belobog has been more or less swallowed up by the Fragmentum. If you want to get to the northern snow plains, you'll need to get past the Silvermane Guard restricted zone on the front. Even if you get past the restricted zone in one piece, you'll have a whole heap of Fragmentum to deal with. Ага. Correct. And it's different from the underground towns you described.
The fragmentum there has quite literally torn everything to pieces. There's no sign of life, despite... Sounds like the three of us and Zila might not be enough. Why don't we go back underground and get Wildfire to come? I fear we may not have the time. Hey, enough pessimism. Back in my official capacity days, I spent a lot of time in the north. I got to know the soldiers and officers on the front line very well. This calls for brainwaves, not brawn waves. How about I take you over myself? Really? Great. Phew. It's less scary if someone you know is leading the way. I want to see the Stellaron too, you know. It was my research topic for over a decade. You don't get that many decades in life. That's settled then. There's no time to lose. We should head out as soon as you're ready. Ага. Ну и типа предлагает, да, пойти уже. Слушай, ну тогда давай-ка, наверное, знаешь, как я сейчас поступлю? Я сейчас, наверное, подкорректирую пачку. И можно будет сейчас смело отправиться. Чтобы я тут сильно прям не страдал. Тогда сейчас поставлю... А, нет, тогда я знаешь, как я сейчас сделаю? Герд, судя по всему, наверное, не пригодится мне наверняка. Но, скорее всего, придется с этой пачкой первым делом бегать. Так вот, единственное место сервал... А, нет, наверное, скорее всего, вместо Март придется поставить... Или нет? Коколия. Конечно. Тем более. Или пока, может быть, оставить... Хотя это дамажит. Ну, давай пока, ладно, я пока на Кларку сменюсь. Посмотрим сейчас это... Я сейчас все поменяю, чё уж. Чтобы я не заморачивался так. Так, ну и арты сейчас сменим тоже вместе с этим. Чтобы можно было пожить. Пока что временно, но вариантов нет. Надо же как-то сейчас это... выкручиваться. Так, да. О, у меня кнопки доступны для прокачки. Нормально так. А, ну у меня ресов мало. Что там взять, получается? Так. А что-то у меня эта кнопочка слабо прокачана. Очень странно, почему. Так, ну ладно. Все, тогда я сменился. Пойдем тогда вот так вот. И будем работать. Наконец, новая глава варенья. Darn it! I forgot my brother said he'd be around today. Find somewhere to hide, quick! I'll handle him. Shepard! It's you! I didn't think you'd have the time to visit with things so tense on the front line. Things are manageable. The latest wave of monster attacks has slowed. I'm back in the city to take care of a few matters, but I'll be back on the front line later. Ah! Oh, yeah. Sis, you look a bit pale. Did something happen? No. Why would anything have happened? You don't normally use my full name. You said you hate it when I call you bro in public. Well, I agreed. It'd sound better if I started using your full name. Right, Brosif? О, Детролош. Тебе You привет. can call me whatever you like. Look, Serval, I'm here on official business today. There's something wrong with the barrier generator device, and the engineers in our unit don't know how to fix it. Those guys can't think outside the box. Of course they can't wrap their heads around my design. I thought it was something big. Leave it here. I'll take a look. Sorry to trouble you. Why are you being so polite? Oh, and why is the city under curfew all of a sudden? Has something happened? I've been instructed to keep it quiet. Lil Jeppy. So grown up now, looking down on his civilian sister. Don't say that. Forget it. If I don't tell you, Pela will. Last night, Lady Bronya suddenly appeared. She entered Klepoth Fort without saying anything to anyone. The Supreme Guardian... Еще один спрашивает по поводу компенсации. Терпи, подожди. Все. Вот таков ответ. Вот выйдет как раз-таки небольшой апдейтик. Получишь. Вот потерпишь. Ah, so that's how it is.
No wonder I haven't heard from Bronya. Is she alright? I'm not sure. She hasn't left Klapoth Fort. The Supreme Guardian just said she'd returned. Nothing more. Да. Когда компенсацию дадут вечером. Вы что, серьезно? Вот они, да. Серьезно. Well, I was sure worried about her. After she disappeared, Payla's workload doubled. She said she barely had time to go out. She really does tell you everything. Oh, by the way, I left my Goethe Hotel limited edition flask behind. Такой, last time I was oh no! for it. Wait! What is it? You seem pretty off today, Serval. It's, right. You remember how you neglected all those flowers to death? I piled them all over there during a bit of С радиатором? spring Так у меня cleaning, and I без. smell terrible. Seems like a strange reason not to take a look. Plus, am I supposed to believe you were spring cleaning? You must be up to more forbidden research. Am not. How dare you? What do you take your sister for? Never mind. This is your space, and I shouldn't intrude. I've got business to take care of. Bye for now. Hey, wait a sec. Those intruders. I wanted to ask, what crime have they committed? They're plotting to overthrow the architects and bring harm to the city. Huh. Reminds me of the accusations against me. Kokolia's methods haven't changed. Don't say that, Serval. I know that you're still nursing a grievance against the Supreme Guardian. Я бы хотел спросить кое-что, но ты скажешь нет. Конечно. You're telling me off again? Потому что тебе такое не позволено. Whatever, bro. You better be going. Come listen to Payla in my next rehearsal. I will, if I have the time. The coast is clear. You can come out now. Так, ну все. Phew, I nearly suffocated. What kind of plot device? I almost lost my cool when he went for his flask. This is bad. Bronya's in danger. We have to go save her. Attempting to storm Klapoth Fort by ourselves? Forget it, Zila. I don't care how skilled you are, I'm not sending you on a suicide mission. Rest assured, Kokolia may have changed over the years, but she never hurt Bronya. I'm certain of that. Но и так было ясно, что нет, хоть у меня 136 круток. Ну, я могу, конечно же, типа, попросить, чё бы и нет. Тогда будет первый видосик, связанный с геншином по круткам. Ну, Боба Honkai, Боба поинтереснее. Чтобы можно было продвинуться дальше. Как-никак. You sound like Bronya herself. I don't get it. You guys are against Kokolia, and yet in some ways, you seem to trust her completely. I was gauging his reactions just now. Did you see? Unless we have irrefutable evidence, he won't question Kokolia. Я еще даже не начал играть, но вот начнешь, увидишь, прилетишь. Come on, let's go to the restricted zone. If we can get ahead of the curve and find the Stellaron, Kokolia will be out of options. Так, все, поперли наконец-таки. Полетели. Is Bronya really safe? You care about her, huh? You must have become close friends. Close is a bit much, but I made her a promise. Так да или нет? Relax. She's the strongest girl I've ever seen. Но смотри, это тебе нужно будет или нет? Я как бы не против ради контента, но так-то. How the heck are we gonna sneak in? Serval, we need one of those brainwaves. Leave it to me. Stick close, guys, and don't get spotted. Ага, а вот и запретная зона. This is a military base. Trespassers aren't allowed in. Wait, isn't that... Serval! Long time no see. Well, if it isn't Franz. Long time no see.
You still watching the entrance? Well, you see, Вот жду твоего you ответа. haven't Ну changed, вот. Serval. Still nailing us to the Опять же, wall. если выйдет перс, то покрутишь на будущее. So, what brings you over here at У меня this как hour? раз-таки And Франц who are the легионер. guys behind you? My brother said the restricted zone energy lines were malfunctioning. Told me it was urgent. He doesn't trust those contracted maintenance workers, so he got me in for free. These guys are my assistants. We need to overhaul all the installations here. Франц легионер. I didn't hear anything about the energy lines malfunctioning. Давай, до связи тогда, это наш. Oh, please. This is a technology division issue. Why would they tell you guys? Come on, let us in already. If the heating system goes down in the middle of the night, Ранц, are you gonna be фигионер. responsible for all the No, that's not something I can handle. Seeing as you're Captain Japard's sister, it should be fine. Okay, here are some temporary passes. Oh, and remember to give them back to me when you leave. Thanks, Franz. I'll put in a good word for you with my brother and get him to promote you. No, Captain Japard hates all that under-the-table stuff. I'd have a better chance if you don't mention me at all. Так. Ну все, пошли дальше. See, that was easy. You're Japard's sister, all right. I don't want people to see me that way. I'm doing this for you. Otherwise, I wouldn't be using my brother's name. Do you see that mechanical gear bridge? When you cross over to the other side, you arrive at hell on Earth. They do. The architects believe that hell can exist on В любом any виде. world. A plight that will inevitably come to be without intervention. Беда бедой, но тут беды не In the видать. future, a terrible catastrophe will arrive. If, under Klepoth, the Preservation's guidance, we fail to construct a barrier, that catastrophe will sweep away the stars, plunging all worlds into... That's the belief of the architects. But for us, hell is an endless fragmentum, a few exhausted Silvermane guards, and the stench of death in the... If we want to progress further north, we will need to cross that hell. Are you ready? Так. Right on! I'm stealing that. Let's go then. First, we need to think of a way to get to the other side. I helped set the underlying mechanisms for this type of gear bridge. It's controlled Сейчас via придется головоломку different решать. terminals in combination. Is Japard on frontline duty a lot? Yes, but what made you ask that all of a sudden? It's so dangerous. Don't you worry about him? He's a Landau. Mechanical fever. Oh, sure did. Palo was on lead vocals this time. Even Mechanical Fever is changing. Rock and roll's dead. Don't be so pessimistic. Так, понятно, короче, тут. Это ясно. Надеюсь, ничего же не случится, когда я сделаю вот так. Nope. This terminal's offline. We can't control it from here. So what's the plan? Look for another. Every platform linked to the gear bridge should have a similar terminal. I never would have guessed that Japard and you were brother and sister. I can't say I blame you. We're nothing alike in personality or interests. Darn! Can't activate it. It seems like someone severed the energy supply to the terminals. I was just thinking that. We can't rule it out. With the front line on high alert, they must have rotated the bridge to make it impassable. Then they cut off the energy supply to the terminals to avoid accidental repositioning. Or to prevent deserters from escaping. That way, even if the front line were to collapse, the Fragmentum monsters wouldn't be able to make it to the other side. Bronya was right. The Silvermane guards really are risking their lives to Just my conjecture, but I doubt it's far from the truth. My brother mentioned that they've had to use extreme measures to repel the Fragmentum monsters. Let's press on. We can't activate either of these terminals, so let's look for the energy supply installation itself. Да, заставляет сразу же тут все, что нужно мне поискать.
А тут бегать далеко. That's it! The thing's shaped like a giant iron ball. And it's behind a gate. What are the odds? Its formal name is the Mechanism Energy Hub. It's connected to all the energy lines. I would have thought it covers the entire restricted zone. No wonder it's so heavily guarded. One unit for everything? That's a disaster waiting to happen. We learned the hard way. As long as we can gain access permissions to the hub, we can operate the gear bridge terminals. That's why I told them we were here for urgent maintenance. The frontline equipment needs servicing just as much as the rest. So that's why you went for maintenance. Way to go, Serval. I thought you just came up with it on the spot. Come on, let's see if that guard over there will let us pass. Давай-ка. Двигаемся. А, предмета нету. Страж, давай сюда. Yo, evening soldier. Are you the emergency engineers? I saw you guys hanging around. Did you find the problem? Not yet. Everything looks normal so far. I think the problem is stemming from the energy hub. If you let us in, we can do a routine service inspection. I've worked on various iterations of this type of installation. No. No can do. No one gets near the energy hub without the security captain's encryption key. Not even the Supreme Guardian? The Supreme Guardian? Hey, no games, you hear? No dice without the encryption key. Ah, darn, this guy's not stupid. You need the encryption key, right? Which captain should I bother then? Captain Dunn's resting up ahead. Go and find him. If he grants you permission, I won't stand in your way. Done? Why didn't you say so? No problem, we'll be back in a bit. Сейчас его найдем. О, а это где-то тут. А там проход, надеюсь, есть? Судя по всему, есть. Serval, this Dunn, do you know him? You bet I do. We go way back. He's easy to talk to. Watch me persuade him. Хобана. Hey, Dunn! It's been a while. I didn't know you made security captain. Serval, it's been a long time. You're still so... You look good. Allow me to introduce my assistants to you. They help me take care of business at the workshop. Everyone, this is Captain Dunn, an old friend of mine. He used to be an ace on the keys in the band. Oh, you play rock and roll too? Cool. Pleased to meet you. Прошу любить и жаловать. Oh, hello. Oh, what's that weird smell? Zachary, how many days has it been since you showered? I showered right before my shift. What did you say? I haven't showered in 2 days, sir. Unacceptable, especially in front of visitors. Apologies for the embarrassment all. It's not a big deal, Dunn. You know, if you get a chance, would you want to get on stage with us? My keyboard guy is pretty good, but I still miss our military days playing in the band. That was a long time ago, Serval. I haven't touched a keyboard in ages. Besides, I'm stationed here all year round. I'm afraid I don't get many chances to return to the city. Though I don't stand on ceremony. How may I assist you? If everything's in order, you'd better head back to the city. It's not safe here. I've checked the lines. There don't seem to be any major problems. All that's left is the energy hub. The guard over there said that I needed an encryption key to open the gate. Can you help me out? О чем раздумывать, когда перед тобой девушка твоей мечты? Хороший ответ. Но все же... Сделаю давай вот так вот. Anything wrong, Dunn? Sorry, Serval, but can you tell me what Captain Japard told you? Honkai? Но здесь не знаю, честно. Oh, let me think. Hey, sis, the energy supply lines in the restricted zone have malfunctioned. Those useless engineers can't find the problem. Something like that?
And may I ask, when did he contact you? This morning? Yeah, that's right. He's on urban patrol duty today, right? That's why he popped round and asked the favor. Ой, и что? Дядюшка Реймон. Captain Japard just returned to the front line. I could reconfirm with... Huh? Hold up, he's back? That can't be. He was still in the city a little while ago. You haven't changed, Serval. You're still a lousy liar. These people you've brought, they're not workshop assistants. Serval, it's not that I don't want to help you, but you should remember that I'm a Belobog Silvermane guard. Ну для тебя это норма. How about this? You can leave. Ну для тебя, в принципе, тем более, так что чему тут удивляться? Outsiders must remain. There goes the negotiation. Похоже, придется спаться. Ладно. I brought you guys here, and I'm standing with you till the end. Done. This concerns the fate of Belobog. No, the fate of our whole world. Please, don't stand alone. Я не стремлюсь самим собой. Ну а ты все же говоришь и по душе с головой. We used to rehearse together every day. You must understand. My rock and roll soul is to uphold the dignity of a soldier. Опа-на, давай-ка. We're in trouble now. Ну, полетели. А, и сразу при этом криво сверху. Ну да. Вот так вот сделаем, давай. Оба! Time for a shot. Stay close. Here stands the Silvermane guard. Ага, контратаку дает. Приколист. Honored to meet me. Time to twirl. This is our chance. А я его на заморозочке поймал. Naughty child. Консервал. Консервировать. Welcome, customers. What are you looking at? До связи. Ну все. Serval? Why? I'm sorry, Dunn. Time for a little nap. He's just unconscious. Don't worry. Почему ты такой злой? Да не злое. Это ты злюка. Ты душнилова. Ты просто душнилова. Душишь просто всех. Вот покоя не даешь. Stubborn fool. Strong, though. Wildfire lacks people like him. Got it. The encryption key. Quick, before we attract attention, let's... О, приколисты. Think we attracted attention. That's the enemy attack alarm. Every Silvermane guard in the reserve zone just became our enemy. Справимся, We've без made it up проблем. till now. I could lose an arm and a leg for all I care. I have Твои to lay смолы eyes on the бесит на каждое Stellaron. сообщение. Ставишь даже на фотку. Да, конечно же, блин. А Сеня как бы делает то же самое. Так что все, не выпендривайся. Я не виноват. Ну, как бы ты душишь, значит, ты душнилова. Душнилова нехорошего типа. Он не делает. Он просто... Он делает. Понимаешь? Quick, Он же back to рад the это energy тобой. supply hub. Только Anyone that ты. tries to И stop us, что? И find out a пофиг. thing or two. If I'd known he had the encryption key from the start, I could have snuck in and taken it off him myself. Давай-ка сейчас долбанем всех. Sela, activating... Вот так вот. Let's be friends. Honored to meet me. Time to twirl. Time to twirl. Time for a shot. Welcome, customers. Не убей. Let's be friends. This big diamond. Круто. It's all А на тобой рофли. Круто. time to twirl. Ну понимаешь? Это недружелюбно с твоей стороны. What are you looking at? Нам можно, а тебе нельзя, понимаешь? Разница здесь очень великая.
Вот так вот. Сив или Силингбэнк? Силингбэнк. Оу, мэн. В чем дело? Лови маслину. Опа-на. Ага, еще и саппортит. Сейчас долбану. А я тебя не спрашивал, ты не... Ой, и что? А мне пофиг. Вот так вот, до связи. Вот так вот, нож в спину. И он не вечен. Не обязательно ждать вопрос, чтобы ответить. На все терпила. Я не терпила. Это ты терпила. Ты душишь. Поэтому ты терпила. Не душил бы, не был бы терпилой. Let's go. Rules are made to be broken. Все понятно. Офигевши. Let's make it quick. Все понятно, все понятно, все понятно. Все понятно, все ясно с тобой. We're in. Oh, it's open. Oh, thank you, done. Лутаем, живо. Give me some time. Who designed this operating system? It's so unintuitive. Emergency fire evacuation system. Not that. Rock and roll dance floor atmosphere mode? Who the heck added that? Your bridge control terminal. Still found. На арену забила. Фи, и что? Сейчас пока то, что делать нечего. Вот выйдет как раз и глобалочку. Новая глава сюжетки. Вот глянем. That's it. I've reset the energy system. Let's go and operate the gear bridge terminal. Serval, won't more silver main guards be waiting for us on the other side of the gear bridge? Yup. Then what's our plan? Well, either we reason with them or charge straight through the blockade. Let's play it by ear. Все понятно. Careful. There's a big guy up ahead. There's no other way. We'll have to fight. If we can beat Svarog. Тебе на самом деле ты по КД играешь. И что? Я могу по КД играть, и мне пофиг. Мне можно, ведь тебе же нет. И да, тебя не спрашивали. Железная няня. Который придется долбить. Ладно, справимся, к счастью. Это изи. Вот, понимаешь, дядюшка? Тут проще, нежели чем варенье. Варенье тебя душит, а тут нет. Тут не душит. Ну вот и получай низкие просмотры. Ой, ладно. Но зато, в отличие от арены, один видосик хайпует на 2К. Так что все. Вот таков вот тебе ответ. И вместе с этим аргумент. Хобана, хобана. Сейчас попытаюсь быкануть по всему. Пожить. Автоматон Гризли. На жопу больше похож. Ага. Вырубаем. Короче, осуждаю X3. Все понятно. Ну а я это принимаю. Так что все. Сам си.
сразу видно человека, который просто накурился чужими мнениями. В геншине хоть расслабиться можно, нервы успокоить по соренной дройке, что было вчера, да. Вообще, будь тогда и креатором. Ой, и что? А я креатором быть не обязан, поэтому мне и ладно. Да и креаторку нужно здесь как-то получить, поэтому все. Самси! Не обязан, поэтому мне пофиг газан. Вот так вот. Ну надо снимать же, конечно же, моего персонажа, который без хп. Такие себе речи. Ну, понятно все с тобой. Не шаришь, не понимаешь. Better late than never. Yeah, time to twirl. Time to twirl. Хобана. Хобана. Do you know who I am? This big diamond. It's all yours. Нельзя. Иначе я сейчас начну арену осуждать. За такие вот действия, понимаешь? Хочешь этого или нет? Тебе решать, а я ведь и могу это сказать. Energy restored, system online, certification enabled. Come on. 40%, 65%. Я ее тоже не особо прям люблю. Ну вот, а чё ты нагоняешь, раз уж в аренку ты не играешь? Ну все, тогда не выпендривайся и это... Рот не открывай. На людей не быкуй. Фигнёй не страдай. Люблю. Осуждаю твою люблю. Ты вообще нехорошечно поступаешь. Perfect. Okay. We need to get to the front line. We could have a problem. Your brother may be there. He probably is. Ты же злая. Ой, иди, а! За такие действия я тебя буду слать. И скажу, что ты, короче, это того. Откинулся как дядь Торлоша. Meaning it could end in a fight. Haven't you noticed yet? Most of our convincing ends in a fight. We need to be sure, Sival. If we can't reach a common understanding with your brother, will you stand with us? Of course. My word is my bond. I said that I'd stand with you to the end, and I won't go back on that promise. Я не злюсь. Понимаешь? Я не злюсь. Как бы, чем не злиться-то? А вот ты злишься. Вот ты скорее знаешь, как себя ведешь. Вот ты... Я тебе, по-моему, не раз говорил, что ты начал себя вести, как, короче, женек. Вообще некрасиво, неадекватно, да и душнилово. Ну вот ты, короче, сам напросился, сам себя надушиваешь, и, естественно, вот такой вот характер стал. Сразу видно человека издалека. Вот. Вот именно. Ведь если ты берешь характер от этого человека, который просто делает и так и сяк, то все становится ясно понятно. Опа, она? От Женька набрался. Согласен. When the sentry reported to me, I thought there must have been a misunderstanding. Он ни при чем. Причем... Так что все верно. Офигел? Сама! Вот быкуешь на меня первым, сразу видно. Принял облик. Сама... Нет. Видно. Врешь. Сразу видно по словам. Сама... Ну я говорю же. Ну врет. Видно ведь. Наслушался, вот и понесло, поехало. Enough, Serval. Have you forgotten where we are? We Landaus ought to know this place better than anywhere. The outer reaches of the front line. Реймонд захватил шаг. Нет, сам научился. Да врешь, пойди, да врешь. Раньше у тебя не было такого характера. Так что все ясно.
leading fugitives into the restricted zone, attacking my Silvermane comrades in arms. А ты кто, чтобы знать? А я всего лишь человек. Я всего лишь как бы тут главный. Why do you think I've come here? We found a way to dispel the eternal freeze, to seal the fragmentum. It might be the only lifeline this world has left. If that were true, why wouldn't you report to Madame Kockolia? Why would you sneak into the restricted zone and create You don't understand. The one preventing us from getting close to the truth is Kockolia Ну вот ты herself. нифига не знаешь. Да, конечно. А зная тебя, ты как бы... А тебе как можно обо многом чего рассказать. Так что все, не спорь. Да и вообще, как бы, есть еще как бы Синя, который тоже может что рассказать. Так что все. Вот тебе аргумент. И твои proofs не помогут. Ясно? Ну все, very well. You have all seen the Supreme Guardian in person. Do you think you can act as you please because she didn't recognize your version of events? Listen to me, Gepard. The origin and spread of the fragmentum is linked to the Stellaron. Квадратный моник 450 Гц. Не солидно, некрасиво. I know about the Stellaron. It's exactly what the fugitives behind you are seeking. But the Madam Guardian has already revealed the truth to me. These people have ulterior motives, Serval. The Madam Guardian has warned me before that you were indulging in fantasy. That you'd been exposed to forbidden knowledge. And that you would bring destruction down upon Belobog. I believe you, Serval. ГГ стоит и смотрит, как потом их тянет. Вот именно. Guards, formation. Arrest these people. We could be inundated with fragmentum monsters at any moment. We have no time to waste on them. The forbidden is only forbidden to conceal the truth within. Kockolia is afraid that we'll seize on this knowledge. That the truth will spread far and wide. To save the world, we must risk it all. I've said my piece. Whether you believe it or not is up to you. Regardless, you should know by now your sister's never been one to back down. If there's something or someone you can't abide, you should stand up and resist. Он тебе терак купил. А ты? А он напросился, поэтому все. А чё? А не надо было тут, короче, хулиганить. Не надо было на меня выпендривать. Ну и все, он напросился. Так что все. Save your explanation for the judge. You are charged with sabotaging the Silvermane Guard restricted zone. Осуждаю за такое, а я принимаю. Так что не пофиг. You won't get any leniency from me. The barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero, Gepard. Didn't I tell you? All our negotiations end in combat. О, да ладно. ГГшник любит драки. Поэтому погнали. Ага, сразу решил сделать больно. Приколист. Ну, а я осуждаю твои принципы, обсираю. А я за такое тебя не принимаю. Вот так вот. А я тебя принимаю. А я тебя осуждаю. И мне пофиг, понимаешь? Вот так вот. Ага, приколист решил появиться. Let's make it quick. That'll take more than medicine. Короче, будем добивать гепарда. Ну его нафиг. Гов карт себе. Не, давай тебя отправим, пожалуй, потому что ты ведешь себя совсем не по-дружески. Недружелюбное поведение мы не одобряем. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Time to twirl! Time for a shot. Nap time. Вот так вот.
Our position is solid. More than that. Let's be friends. Yeah! What are you looking at? Stay focused. For glory. Ага, решил приколись на меня навалять. Ну ладно. Welcome, customers. Ты не блин, когда лучше кого-то сразу туда его. На свалочку сейчас кого-то отправим. За слишком недружелюбный. Все. Все понятно. А Рэймон офигевшая самса, который быкует на всех, и то и дело страдает херней. This guy knows how to put up a fight. I've never come up against anyone this relentless. He just won't go down. He's as stubborn as I am. It could be an argument or a fight. He'll do both to the death. That's why he bugs the heck out of me. That's enough, Japard. Take a look around you. You're the last man standing. И да. Да. Так что мне все равно. I won't yield. У кого-нибудь еще остался запас смекалки? We don't want you to yield through force of arms. That wouldn't be a victory for us. Ты просто злая. Нет, сама злая. Я добрый, а вот ты нет. Не добрый. Yeah, our goal is the same as yours, Serval's and Bronya's. We just want to preserve this world. There's no reason to turn against each other. Japard, brother, surely now you can see the need for pragmatism. Тебе мало? Не, мне нормально. Но твое поведение оставляет желать лучшего. Even if you don't believe my outsider friends, you should believe me. Maybe I've wasted your trust. In which case, believe Bronya. Lady Bronya? Вот так вот. There's nothing more to say, Japard. The decision is yours. As a captain of the Silver Mane Guards, I am duty-bound to carry out the orders of the Supreme Guard. Отлично, как раз хочу еще подраться. Поэтому не плачь, и да, после Кимперем кулю. А значит, у меня повод кого-то шамба отправить. И да, будет повод. Потому что ты ведешь себя неподобающим образом. Нехорошечное, недружелюбное поведение всегда мы отправляем на наказание. На наказание у нас всегда очень жесткое. Ладно, я кушать скоро буду. Давай. For the Silvermane Guards, the Guardian's orders are paramount and absolute. But there is something of equal. Что в Кемперске такого? Кемперсе такого, что ты поступаешь тут недружелюбно по части боя. The people of Belobog. If we lose the people, we lose the reason for our existence. Our fight with the Fragmentum monsters is for the sake of preservation. But our fight with you, if you are truly able to prevent our endlessly unfolding misfortunes, then the people of Belobog are indebted to you. But if you are using lies to mask your true intentions, using my sister and Bronya for your own ends, Так что все. Да, это игра. Но все же это неприятно. Никому это не нравится. You must be Zila. You are a skilled fighter. Your combat style is nothing like that of the guards. Regardless of what you believe, these guys have been a great help to the underworld. Many people. Вот именно, играть надо честно, по чесночку. А вот ты, дядюшка, такой не любишь. Да и вспомни, кто тут это решил по мне свой последний бой проиграть? Да, конечно. Что ж ты хочешь? Меня бесить не надо, иди Женька душе. Вот Женька можно подушить, он от этого любит побомбить.
You must traverse an area На entirely меня не corroded by души, the потому что fragmentum. мне The only way to пофиг. get to the snow plains on the other side. Таким людям просто не понять их кладут огромный болт. Ну, так я честно играл. Играл честно, но все равно слил. Поэтому всего сразу видно. Не умеешь играть по чесночку. Скажи, плиз, а во сколько всем будут выдавать компенсацию в Шайке 4? Вроде, типа, вечером должны. А возможно, это и завтра будет. Но если все же случится анонс, то обычно там сегодня-завтра уже выдают награду. Электричество-ворок. The guards can give you some time before the next wave of attacks is upon. О, ну все, наконец-то. I gotta admit, I had a lot of misunderstandings about the Silvermane guards. Компенсации еще нет, сегодня обещали. Когда он станет добрый. А я добрый. Но ты просто не видишь, что я... О, такой добрый. Сок добрый. Добрый кола. Понимаешь? Так. Сразу видно человека, который курит вейп. Но я, в отличие от тебя, такой не делаю. Потому что мне пофиг. Давай, Саша, да. Фруктовый сад. Ого, а тем более. Ого, как же пофиг. Ого, и ладно. И как-то назвать, понимаешь? Так, что у нас там? Сразу только осталось. Меня сейчас произошла неприятная ситуация, мне выпал последний осколок контролитива, но мне не выдали количество осколков, осталось сделать написать поддержку, и надеюсь, не помогут. Помогут, если увидят то, что типа да, тебе там не додали, то дадут обязательно. What's wrong with a bit of violent coexistence between siblings? Seems pretty normal to me. I'm pulling your leg. Since I left the military, my brother and I have always steered clear of certain sensitive topics. Thinking about it, perhaps he's just been looking out for my feelings. Knowing my temper, my brother almost certainly went to great lengths on many occasions for me. I should be thanking him. Так. Enough apologizing. My ears can't take anymore. А вот ты куришь, так фи, где пруфы? Пруфов нету? Ну все. Значит, их и не существует. Зачем пытаешься доказать то, чего на самом деле нет? А ты не офигел, да? Креаторку ведь просто так не забирают, потому что я видосы пилю, стримлю, все, no problem, no problems, no questions, все. Не докапывайся, как говорится. Я сейчас мечтаю о эпике на юбку, хочу его с компенсацией забрать. Ну вот же, я не курю. Врешь, пойди. Ну сразу видно. А кто тут показывал свой вейпчик, а? Я ведь это знаю. Тот, кто курит, станет квадратным, как куб. Вот это как раз про дядюшку, поэтому все верно. As I mentioned, if we want to progress further north, we're gonna have to cross that hell. Still, look at it this way. Just another arena. Забираю, да, забираю. А чё? Он как бы в условия нарушает, предъявы жесткие делает и обсирает, все по факту. А я что делаю? А я такое не творю. Я просто как бы делаю критику, а он осуждает. Так что все. Все по чесночку. As soon as the restricted zone gate is open, the monsters on the other side will turn out in full force. The guards will do their best to stall them, and once you've broken through the front line, there's nothing more we can do for you. You'll have to find out for yourselves what lies within the northern fragment. So, have you made up your minds? Давай. Мы готовы. Understood. Keep your weapons close. Без пробов, без доказательств? И сова. Open the gate.
Are you dealing with attacks like this every day? Удали, не обязан. Сам давай удаляйся. Понятно? Well, I'm gonna make sure I don't owe the guards any favors when this is done. Here they come. Steel yourselves. А смысл? Вот именно. Удалять-то толку-то смысла нет. Давай запапаемся. Вот так вот. А, нет, не убьет меня сильно. Нормально. Легион! Значит, ты злая. Я не злой. Но ты просто душнила, еще раз говорю. Ты душнила. Если я вижу человека, который просто так себя ведет, сразу видно. Душнила. И спору нет. Пожить. Механику для выпуска в Добро 64. Но это не совсем вулкан будет, это скорее магмарик будет такой интересный, поэтому там что-то будет связано с этим, судя по всему. Ага, вот так вот, физический победитель. Ну, возможно, добавят, хотя, может быть и нет, все. Зависит от разрабов, как будут выкручиваться. А что тебе не нравится, Пус? Потому что ты душишь. Ты нехорошо себя ведешь. Hey, Mr. Silvermane, listen to your sister. I can tell just by looking at you that you haven't fully recovered. Сразу видно револьверного Петровича, которого хочется завольверить и запаковать. My brother can't hold them back by himself. He wasted a lot of energy on us. He's my responsibility now. Besides, вдова. Если правильно, вдова. И что? И ладно. Но смысл-то есть. Где же твоя Клара? Я убрал, потому что сейчас дальше Коколии же пойдет, а там будет ГГ фатиться. А мне придется как бы его одевать во что-то, поэтому я пока его оставил сейчас. Я потом сейчас закончу с Коколии файт, я верну обратно Клару. I can't abandon my brother and the other guards. I'm a Landau. It's up to you now. I believe in you. You've given me ты историк? А не учить ты русский? Я учу. Вот. А у дядюшка нет. Сразу видно, уходит. Ливает. Hey, March. Don't forget to take a picture of the Stellaron. Say no more. We're good at this. Don't worry. Ну все, работаем, как говорится. Делаем доброе дело. Рот открыл и молчит. Вот именно. Fragmentum activity is intensifying. Something's happening on Urilo 6. Shouldn't we go down there, Himiko? Have faith in them. Besides, this is his first trailblazing expedition. How will he be able to look back fondly without a few twists and turns? Опять. Не опять, а снова. Не торт, а гепард. But we have lots of opportunities ahead of us. Вот именно, тоже должны знать. So you think they'll be safe, right? Yes. We haven't seen any Eon or Emanator level imaginary reactions. Relax. This is a young person's adventure. We shouldn't interfere. At most, we could offer a little off-site assistance. Ну, это не совсем как-то ты логично придумал. Мортус поинтереснее придумывает. Is this the fragmentum Gepard was talking about? Compared to this, the corrosion we saw in Backwater Pass paled
Serval said that the Stellaron was very likely hidden in the snow plains north of Belobog. If we want to get there, Рузвельт. I'm afraid we'll have to find the exit to this fragmentum maze first. Молодец. Guys, Ой, сам си, а чабурек. it feels like there are loads of eyes staring at us. This place makes my flesh crawl. Like there are insects under my skin. We have no guide and no way of detecting the Stellaron. We'll just have to advance gradually and cautiously. Don't be disheartened. The stronger the fragmentum contamination, the closer we are to the source. Well, попёрли. ТПшка есть. Look! Up ahead on the ground. What is that? This is Bronya's. Right. She must be. This can't be a А, ну все, я понял тогда. Whoa! Quick, look! That's Bronya! Huh? Is that Cocolia too? No, it isn't them. It must be a kind of echo? Some type of residual energy replicated by the fragmentum. Придумал. Зачем тебе машина? Чтоб тебя наклеить? Просто рофлю. В твоем понимании вождение важная вещь. А ведь если водилой ты не будешь, то как ты будешь тянку-то свою катать? Никак. Так что все, обломись. Вот пошел бы ты на водиловку в лет так 18 на будущее. Было бы тебе интересно. И радовался бы этому. Хотя можно тебе и в 16. Что? Вот момент для шорца. Nope. Момент надо найти интересный. Да вот только какой? Just in time. We had no idea which direction to take. Let's go. Ага, снежный шарик. А бой с кем сейчас? We're deep inside the fragmentum. There could be hidden dangers like. Let's look for other clues first. Так я хочу стук залутать, ты. Вот, спасибо. Objects that have been exposed to fragmentum corrosion might not be stable. I wouldn't touch that device if I were you. You still haven't told me what this place is, Mother. 700 years ago, this was Belobog's northern border, and the site of an ancient battle. Here is where Elisa Rand led the first Silvermane Guards in resistance against. Now, it is nothing more than an abandoned corridor. Don't let its fragmented appearance fool you, Bronya. On the day the promise is fulfilled, these ruins will become the breeding ground of a new world. Mother, do you truly believe the Stellaron's promise? It summoned the blizzard beyond our walls and opened the door of the fragmentum. It destroyed our civilization. And yet, the crime of our ancestors was their inability to embrace that destruction sooner. Так у меня фраузант нулевая. У меня нету консты на нее. У меня же ее не было раньше. From the moment those intruders descended from beyond the sky, this world was handed a death sentence. But the Stellaron has reserved for us a thread of there is a price to pay for new life, wiping away every decaying vestige of the old world, renouncing the meaningless and lingering struggle. This is the price. Рапиду. Воло пастух. Давай, Броня, я покажу тебе самую могущественную силу во всем мире. Броня. Что это, мама Броня? Удачи, новичка, Броня! Мама, ты могу? Конечно, что ж. Ого, понятно все с тобой. Пошли. Чё? This is a complex mechanism. How did they get past? I knew this wouldn't be. Wait!
Wasn't there some big energy hub looking thing back in that empty area? А я хотел как раз ее завязать. I can't say I like the idea of interacting with our surroundings, especially this deep into the fragmentum. However, there's no other way. Desperate times call for desperate measures. It worked, right? But the gate didn't move an inch. Are there other units around? It's clear that whoever designed these mechanisms didn't want outsiders to get Закрылись. too easily. Да, ушли в итоге это. Не поздоровавшись с ними. Ну давай, поперли. Look, over there. I think I can see the next unit. Oh, I see it too. Let's go. Upgrade configured. Иди сюда. Вот так вот. Гоняй. Вариантов нет. Надо же как-то это. Забирать себе часики. Это же данж. Это же гачи. Так что ты должен быть готов. Был готов к этому. Ага. Вот и автоматон тут на месте. Так, давай сразу его залутаем. Он скамит, но все равно гоняй. Вариантов нет. Надо гнать. Ведь если не гнать, то не перегонишь ничего. Угу, вижу, Саш. Вот так вот, готово. Are those monsters guarding the energy hub? Seems like it. Strange. Fragmentum monsters would usually destroy man-made objects. Did you hear that? This mechanism must be on. Когда видосы? Ну вот выйдет как раз что-нибудь интересное или что-нибудь я буду снимать. Может и выйдет видос. Но я с видосом как-то что-то не тороплюсь, времени что-то совсем, ну, не ахти. Был бы какой-нибудь интересный контентик, я бы снял бы. Oh, behind that gate. There's no switch. We need to find a way around. I've never seen such a desolate place. At least in Rivet Town, you could tell that people used to live there. Rivet Town is only at the outstretched fingertips of the corrosion. Now, we're deep in the Fragmentum's heart. Это принадлежит на носу какой-либо броню, какой-либо... Слуга, какое прекрасное имя, госпожа, так и запишем. Так, чё? Надо, судя по всему... Nice. Вот так вот. Поперли. Узнай. Узнай когда-нибудь. О! Да неужели? Да неужели? Все же я добрался до данжа. Вау, классно. Что ж поделать? Ну, здравствуй, данж с сортами. О, да. Но я чувствую, скорее всего, буду проходить уже после того, как Коколии залутаю. И после этого уже можно будет смело сюда дуть. Так, very well. Кто у нас тут? Вот так вот. Прикольно. Конечно, до отказа.
This is our chance. До связи, так. How am I gonna get that time back? Гоняй, вариантов нет. Так, хорошо. Success! Another mechanism shut down. I want to ask you a question. Do you still remember those dreams you mentioned to us? Мим или мим? I know you're wide awake right now, but I need you to try. See if you can recall the voice you heard. Король обезьян, я бы взял бы его. Well, this is merely speculation, but perhaps the voice you heard is the Stellaron somehow conveying information. The one in your body is resonating with the Stellaron on this world. Huh? You mean that Stellarons can communicate? I've never heard that before. Well, there's never been a human that could accommodate a Stellaron. Легион легиона или обезьяна обезьян? Обезьяна обезьян. Then, aren't we walking straight into a trap? Yes. And Branya may well be the Don Hung's speculations are usually right on the money. But even if we've guessed right, we can't go home now. There's no way back anyway. At least Kоколии won't catch us off guard. Судить Сервал, Коколии, мистер Сервал. Вы нарушили закон, запрещающий нарушать законы. Я забираю ваши самотные законы, Сервал. А что я нарушила? Коколии, измена родины, продажа сахара и плохой чай. Да. Ну, за чай, да, можно так осудить, но все же за другое нет. Ага, открывай и поперли. Is this right? If you want to get to the other side, we'll need to rotate the gear bridge again and go around. Король королей и безумец безумца. Безумец безумца будет интереснее. А подожди-ка. Вот так вот. Сейчас с другой стороны обойдем. И при этом быстро. Фельдшер Шуля, фельдшер Шуля, фельдшер, фельдшер, фельдшер Шуля, а мы летим на всех парах. Так, сюда. Welcome, customers. Do you know who this big diamond? It's all yours. Я ульту, я не парюсь. Вот так вот. Готово? Готово. Работаем, работаем. Reach the end of the story in your own way. Ага. Все, последний механизм открылся. Done. It took some effort, but we finally cracked these mechanisms. We're one step Are these echoes? Yes. The fragmentum here seems to have made a special connection with Kokolii. It's repeatedly generating forms in her image. I don't understand.
Even if the truth is as you say, every generation of Guardian has resisted the call of the Stellaron, and all of them have been wrong, Mother. Do you still not see, Bronya? There is no right or wrong here. Some of them acted out of human pride. Our ancestors, including Elisa Rand, spent their whole lives trying to prolong this civilization. Then, after all fell still, they spent lifetimes writing songs of praise that lauded the bravery of humanity, but couldn't spare the time to gaze up into the stars. To those entities of greater magnificence in the heavens above, 1,000 years is but a passing moment. I shall not follow the Guardian's misguided steps down that blind alley of narcissism. If persistence is futile. But, Klipoth, the Preservation, are they not one of the magnificent entities you speak of? Is it not their strength that has sheltered Belobog this entire time? The Preservation. Has the Preservation ever looked humanity in the eye? Nothing more than an arrogant delusion of the architects. You will hear the real voice of magnificence, Bronya. Давай дуем дальше. Там, судя по всему, осталось недалеко уже добраться до вот этого Стелларона. Whoa, check this place out. Tables and sentry posts? There must have been Silvermane guards stationed here once. If there were, they left a long time ago. There might be valuable information here. Shame we don't have time to look for it. Looks like another completely new monster. Considering where we are, it would be surprising if we didn't run into strange enemies. I don't care how strange it is. It's blocking our way. Let's get it. А ладно, работаем. А что у него там? Ага. Сюда. Монстроитель. We're in trouble now. Ага. Can we talk? Ага, ясно, понятно. Короче. Давай, Наташа, сейчас на помощь сюда. Живи. Let's make it quick. Rules are made to be broken. Time to twirl. Let's go. Пожить. Так. Вот так вот. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Time to twirl! Retribution! Welcome, customers! Yeah! Honored to meet me. Меня это не сильно убьет. Нормально, пробил. Seize the moment. I'm okay. What are you looking at? Time to twirl! Let's make it quick. Do you know who this big diamond? It's all yours! Вот так вот дал ультимейтом. Just a scratch. Так, пожить. А, ну да, конечно, я даже похилиться не могу. Вот прикол, блин. Надо забирать. Let's go. Rules are made to be broken. Добить. Хорошо, все. Ну и ну. This enemy is completely different. If I didn't know it was a product of the fragmentum, I'd think we were fighting a human. Unlike Да сейчас, короче, random выхилимся, low-level ничего страшного. fragmentum creations, this one seems to have a mind of its own. It seems to be able to use complex. Look, Bronya and Cocolia's echoes. They must have come through here. That means we must be really close, right? I sense that we're very near to the northern snow plains.
Так, сейчас подожди-ка. Все хорошо. Другое дело. This is where the first Guardian led the Silvermane Guards into battle. She made huge sacrifices for the sake of temporary rest. But the otherworldly Legion did not tire. She soon realized that flesh and blood could not contend with so ruthless an enemy. When all was nearly lost, she chose to set her sights on the Stellaron and made the first wish. As for what came later, you know as well as I. So, the eternal freeze was a disaster brought about by a human wish? Банколия. Ironic, no? All the Stellaron did was answer humanity's call. And yet we kept its existence a closely guarded secret for centuries, even going so far as to attempt to use it to control the Stellaron. Давай, удачи, Шурма, удачи. It? Oh, something created using otherworldly technology. An inhibitor that a corporation from the old world and the architects attempted to use to house the Stellaron. Oh, I know you have many questions, my daughter. Be patient. Soon you will have all the answers. Так, пошло-поехало, давай-ка. Угу. Готово. Давай-ка. Сопровождай. О, там еще дальше. Погодь-ка. О, вот и Коколии. Наконец до нее добрались. Let's go. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Time to twirl! Сундук. Да. Все, похилились. Ну и все? А, нет, не совсем. Не совсем еще добрались до конца. Feels like this echo is different from the others before. Intruders. Did she just speak? You cannot approach. Not good. March, out the way! The Stellaron. Вот и пошло-поехало. You go no Are you sure this isn't the real her? It may look like her, but the fragmentum can only come to fortune. Let's make it quick. Bring her down! Классно. А у меня этого мало? Let's be friends. Yeah, what are you looking at? Time to twirl. Do you know who I am? This big diamond. It's Дьявол. yours. Вот так вот, разрушил. Придется, наверное, кого-то брать на пира. А это получается кто там? У меня аст только есть, если оставлять. That's better. freeze to death. The eternal freeze will bury you. Welcome, customers. Yeah, honored to meet me. 1,000 wonders to raise your fight is fun. Let's make it quick. Do you know who I am? This big diamond. Надеюсь, это не убьет меня. Let's go.
Judgment of eternal winter. Can we talk? What are you looking at? Ха. А это у меня осталось без КП. Honored to meet me. Так, надо, чтобы меня сейчас это пожелал. Better late than never. Let's make it Ну да, урона вообще никакого. Урон никакущий. Все равно что. Time for a shot. Do you know who I am? This big diamond. Придется, скорее всего, уже пира кого-то брать. А это ас только у меня есть. Ха. Колотый лед. Так, давай-ка. Нет. That's better. Let's be friends. Плохо, плохо, да. Вариантов нет. Надо как-то выживать. Let's go. A world devoured by ice. The eternal freeze will bury you. ГГшнику хил. What are you looking at? И сразу всех закилить на месте. Вот и отлично. Judgment of eternal winter. I'm okay. Let's make it quick. You know who I am? This big diamond. Придумал. Карталенок. A thousand wonders. Так, Наташа сейчас быстренько дадим восстанову. Let's go. Чтоб можно меня было захилить спокойно. Time to twirl. Welcome, customers. That's better. Honored to meet late than never. Just a little something. Think nothing. Короче, будем вот так вот рассчитываться. Ибо вариантов нету. Let's be friends. Naughty child. Думаю, поживем. А, дамага нет. Никакущего. Не прикольно, как говорится. Honored to meet me. Вот так вот. Witness the avalanche. Ага, она тоже там закилилась, нормально. It's all yours. Let's make it quick. Даю больно. Rules are made to be broken. О, хорошо, 20% осталось, надо добивать. Welcome, customers. Judgment of eternal winter. Just a little something. Think nothing. Надо добивать, надо добивать. What are you looking Работаем. at? A thousand wonders to fight is fun. Вот и хорошо. Honored to meet me. Time for a shot. That's better. Much better. Let's be friends. Oh, Ага, dear. все. Снял. Ну, осталось 6%, да, поэтому думаю, можно будет добить спокойно. Much better. Одно хп? Да, все, добил. Хорошо. She disappeared. Those stairs. It's the only way forward. Wherever they lead, it must be the end of the journey. I don't want to get to the end so soon. I want my journey to go on forever. This means that Bronya is up ahead. And so is the fate of the overworld and the underworld. It's all in our hands. Strange. I thought I'd feel nervous or afraid, but I don't. The only feeling I have is that none of this seems real. Да, не худший вариант. Пессимистичный первый проходец. Hey, way to boost morale Вот так вот. over there. The Express has traveled world after world. We are merely passing travelers. Witnesses to part of a grand... We invariably avoid getting drawn into turbulence that can decide the fate of a world. But there are always times when we have no choice but... Or to
put it another way, this is one heck of a first trailblazing expedition. You hit the jackpot. I was about to bore you all with my gloomy reflections, but on second thought, not today. Adventuring with you guys by my side has made me feel like no obstacle is too big. Right on. But you can say whatever you like. A good adventure shouldn't be full of rules and regulations. Helping those in need, befriending those worth counting on, and saving the world a few times along the way. Вот он, истинный дух. Ну все. И 28 левел есть. Так. Может быть, тогда мне сейчас кого-то поставить, чтобы я сейчас не заморачивался? Может, мне Асту поставить тогда? Все равно чувствую, мне сейчас, скорее всего, Крио может не пригодится. Вот, а у Асты... А, да, у Асты кнопки не очень сильные. Поэтому можно вот так вот сейчас поступить. Во, вот так вот. У него там с КП сколько? 753? Ой, да, ебо, конечно, бы арты бы сюда, но артов нет. Нечего тут одевать, в принципе, как бы. О! О, Каритуроновская пригодится, пожалуй. Надо бы ее это заблочить. На всякий случай. О, нет, давай-ка, я хочу вообще сила атаки. Хотя, может, и не придется. Черт тебя уж знает. Я ж там физа тем более только. Ага. Все персонажи текущие должны иметь 30 левел или выше. Так, что у нас там по мобам? Ага. Все, короче, жрут пира. Надо, получается, пачку менять. Пачку придется менять. То есть тогда, короче, не Грету ставлю, а ставлю Асту. Ну и тогда, наверное, скорее всего, я арты сейчас перекину. Там же у нее ж какие же арты? А, так у нее такие арты. Ну, короче, перекинем сейчас. Чтобы я сейчас не заморачивался. Чуть-чуть немножечко пострадаем. Но лучше уж так, чем ничего. Все, так, и оружие. А оружие не сменишь. Да ладно. Так, оружие у меня только 20 левела. Давай, поднимем на всякий случай его. Надо просто же быть готовым ко всему. То ведь, не дай бог, ничего дамажить не будет. Будет не прикольно. Так, 30-ка, 20-ка. Ну, давай вот еще вот Наташа оружие сейчас прокачаем тоже. Так. Ну, вроде как все. Так, у меня получается плюс это, и у меня плюс еще физа сверху. А, ну все. Ага, 38 левел. А у меня что по персы какие? А, ну у меня все под 40-е. Нормально. Все, короче, будут жить. Very well. Я готов. Ну что ж, финалочка. Финалочка. It's freezing here. The blizzard's so fierce. The power from the trailblaze path isn't enough to stop the cold. It means that we're getting closer to the Stellaron and the heart of the Eternal Freeze. What is this? It's like an insect trapped in amber. I bet the Antimatter Legion forces never thought they'd be swallowed up by the Eternal Freeze when they invaded this world. Even in the ice. Could these... I don't remember. It's a blank canvas. Did the architects build this?
different from the uniform style of the buildings Третья we saw стрима. in the city. Ну вот я как раз файт закончу, и там уже все. Look like the palm of a huge hand to you? Keep at it. Keep at it. Так, ну все на фуле. If Kokolii threatens us by taking Bronya hostage, We have to save her. The underworld. No. The entire planet relies on her. Ну вот и все. No. Do not resist, Bronya. Accept the common will. No! I don't want this. Look upon their promised future, Bronya. A world without poverty, without cold, without suffering. A world where people no longer have to pray like prisoners for survival. A world that we can guard for all eternity. 700 years ago, we tried and fought unceasingly, believing that the radiance of human nature could shepherd us towards rejuvenation. When faced with irrefutable strength is our Эта текстурка, проблема есть. Сразу же видно. To cover our ears instead of hearing the call. It is the conceit and cowardice entrenched in Игра, бля. human nature. So difficult to efface. Cast them aside. Break free of the chains that bind you. The Stellaron will lead humanity to evolve, and they will. Your brainwashing ends here, you witch! Zila? You came. I thought the blizzards had entombed you. You wish! We're not going down before you do. Bronya! I don't know what happened between you and them. Even if you explained it to me, I probably wouldn't understand all the crazy details. But there are two things I do know. One, these guys have come through hell to get here, to seal this Stellaron thing. And two, do you remember what I said? If anything happened to you, I'd save you. Do you understand? Even if the damage is done. Do you even understand? If you've completely forgotten our Do promise, you understand? then I'm just gonna have to knock you out and bring you back myself. Zila. All of you. Finished? I think I've given you long enough to bid farewell. It's time I told you my other reason for bringing you here. I want to witness your choice. I have told you all the truths there are to tell. The deal with the Stellaron, the wish I made to it. There are no more secrets between us. Many years ago, the voice of the Stellaron sounded in my ears for the first time. I was no different from the previous generations of Guardians. I withdrew, refused to hear. I was as you are now. А тут уже понял. Stellaron. Preservation, my conviction was once steadfast, unparalleled. Until a sudden change arrived and threw everything into chaos. Another choice appeared before me. A subversion of the old order, and compared to the illusory, ever more distant preservation, this was so tangible. I have agonized, long agonized over how to convey all this to you. Inevitably, the promised tomorrow will transpire. But if you were not there beside me, then I would descend into torment. Perhaps I should be thanking you, outsiders. The pressure you have imposed
has at long last compelled me to confront my final weakness. Bronya, throughout your life, I have never forced you to submit to my will. You have always, will always have a choice. Choose, my daughter. Madam Kokolian, I am grateful to you for raising me and for allowing me the privilege of choice. I am sorry, Mother. On this, our final occasion, I can... You say that conceit and cowardice lie in the depths of human nature. Perhaps you're right. Desperation sheds a light on the darkest recesses of the heart. What about those simply struggling for survival, fighting for something better? I've witnessed their light on the front lines, in the underworld, in places you have overlooked. Our ancestors built this city, striving in the bitter snow to prolong our civilization. Even if this world is doomed to fall apart, we should allow humanity to pave the way to its final outcome. Not hand over our fate to the seed of ruin. We are guardians, Mother, chosen from among the masses. Our duty is to preserve the world built by humanity. We are not gods. We are not arbiters. You seek to crush human nature underfoot while masquerading as an arbiter and a god. I cannot let you... So, this is your choice. I understand, Bronya. Pity. Such a pity that you will never see that resplendent world. Unable to free yourself from the shackles of your mind. You know what? You were supposed to be the mother of the ground! It's shaking! What? That sign! The fate of this city, of Belobog, is sealed. Its future will unfold in our hands, and you will become the foundation of the new world! You must break the old to build the new. The Supreme Guardian commands you! Rise, engine of creation! It's one of the architect's ancient machines! Watch out, all of you! Ух, нифига себе, да. Вот и финалочка. Финалочка первой главы. Так, ну что, полетели? Хотя, может, даже замедленно, в принципе, чего бы и нет. Да. Что-то у нее пошло реально не так. Ага, вот еще, ребятки. Беды с башкой. Да, шизофрения у нее. Пошло. Отлично. О, плюс по постанове. Нормально. Можем тупо сейчас все кнопки прожать, чтобы пожить. Тупо все кнопки прожать на месте. Ага. Шизу словила. Шизу? Жесткую, между прочим. Еще при этом. Так.
Вот этого дружка надо как-то забирать. Just a little something. Think nothing of it. Пожить. Let's make it quick. Who will it be? That'll take nap time. No manners, huh? До связи. Так. Хобана! А вот и маслинка пролетела. Делюк пришла. Да, вот наконец-таки пришла решать проблемы. И мне это нужно как раз-таки. Behold, the power granted by them! Listen to the power surge! Sing! The Stellaron's promise is the only hope for this world. Just as it dispelled the Antimatter Legion 700 years ago, so too will it wipe Да, from the вот так вот. face of this world. Понесло-поехало. Stay alert. Но у меня урона всего лишь чуть-чуть. Let's make it quick. Релина сошла с ума. Humanity, so weak and foolish, always overestimating their abilities. Let me bestow upon you despair! Маленький урон плохо. Ну вот, я на месте. Это должно быть как раз по сюжету. Is this the universe? But I was fighting Kоколии. А ой. Но это не конец еще. Сейчас там еще будет. The last time I came here, I drew Nanook's gaze. Could it be? Ага, ну да. Похоже, кстати, короче, с Эльминсулем. The commercial district has fallen. We've transferred the residents to the outer municipal districts for the time being. The garrison lost 26 fighters. But Типа он еще жив, да. Go on, Japard. I'm not sure that they're dead. I saw their broken figures lingering in the fragmentum. What happened back there defied all reason. It was madness. Мост между мирами. Да, типа моста между мирами.
похожее что-то вот, как в садике. Только здесь, типа, по-другому все чуть-чуть. Why do you hesitate, Kokolii? Isn't this what you've always been hoping for? Get out of this cage and take a look at the city. What is there to lose? The efforts of our predecessors, their unfinished research. We can finally see them come to fruition. Give me some soldiers and I'll locate the Stellaron and find out how to save our world. You need to come to your senses, Serval. Come to my senses? What are you... Guards! Miss Serval is tired. Take her to rest. Sequester her lab and detain the researchers. Their work is illegal. Сразу видно, понятно, в чем дело. Kokolii, why have you grown so cold? Serval Landau, you were my most cherished friend. There is no grace nor grace promised you. Ага, дальше не пробежишься, только по пути можно пойти дальше. Беспредел устраивает. Быканули конкретно. Вот так вот я, пожалуй, сделаю, чтобы мне было удобно. Feast on their willful ignorance. Absolve them of their stupidity and fear. Mother, I still don't understand. The fragmentum corrosion has already spread to the underworld. How will those below ground fend for themselves if we withdraw every guard? The automatons will ensure their safety. The most important defensive position is here on the surface. If our lines crumble, the underground will vanish. Быканули конкретно. Еще как. Defenses here must be maintained at all costs. These are the choices we make, Bronya. As a leader, you must harbor the courage and foresight to choose. You, me, and every silver main guard in the city, all of us must carry out a higher mission. There will come a day when you must make your own. Вот тут, мне кажется, что-то с локализацией не дописали. Higher mission? It is too early, Bronya. Still too early. You will understand when the time is right. Так, ну и вот, кажите. Концовочка. А там меч, который сейчас в пиросихию превратит ГГшника. До этого у него какая стихия? А, до этого он, у него физа просто. Вот. У него стихии нет, просто физурон. А так он сейчас с перестихией станет. Not to
day will come when even the strongest of wills cannot help but give in to such. Бесфракционный ГГ. Вот как в начале, вот начинаешь проходить геншин, он без фракции, без стихии. Вот потом он как раз таки у него аниме появляется. Сейчас вот. You are but a stranger to us. And yet you seek to bond your destiny to so be it. What is there to lose when so much has already been lost? Touch the light of the amber, trailblazer. See if your will can attract their gaze. Вот и все. Пиро-стихия на месте. Вот и все. Опа-на. Все, прилетит на цель. Работаем. Опа! Нападение. Усиленная базовая атака. This is will be interesting. Но они появляются в начале, а тут в конце сюжета голы пира. Ну да, тут все же по-другому, как-никак. Ага, я могу использовать в этот момент. Так. This is a lot of damage. Yes. Можно, кстати, ГГшника тупо усилить сейчас. Чтобы он с ультимейта жестко дал. Бабах! Сразу. Косарь сверху урона. Ага, стаки есть, все. И вот так вот давай. Опа, она сверху. Косаречек.
Но мне ультимейт нужен. Ну ладно, чё уж, давай. И камнем вниз. Хоба. Короче, прожимаем все кнопки. Сразу хил. У меня сразу 6 стаков есть, поэтому можно по всем долбануть. I'm on guard. Ластовая тычка нужна. Добить. Баба. Ну все. Так. Вторая фаска полетела. Так, надо пожить всем. The power of the Stellaron is with me! You are but cinders of the old world, soon to become ashes! Да, сейчас меня Stellaron бабанет. Translates into hope. No manners, huh? Welcome, customers. Everything's ordained. Stars. Нормально, все живы. Нормально. Хорошо. Так, кто у нас там? Жуткий босс. Может тупо ГГ на усиление, давай. Пошло-поехало. Бабах сверху. Минус щит сразу же. Долбануть. Вот так вот. Ой, сейчас опять скорее всего даст. Ну, я сейчас того времени щиты смогу сбить. Ну все, Аста, давай. И я ультимейтом добиваю. Ну все. Ну все. Ну, считаю, это уже конец. А там как раз таки конец стрима уже подойдет. Mother, did you wake up from
Supreme. Wow. That was a tough trailblazing expedition. We made it! But, what are we Не знаю, gonna do with посмотрим, the попробуем сейчас Stellaron? оставить потом ГГшника. Если бы ГГшник сейчас интересным будет, то может оставлю сейчас его. They'll seal the Stellaron. Nice! The crisis on this world is basically over, right? The storm still rages on. Now that the Stellaron is sealed, the eternal freeze will slowly recede. Fragmentum won't aggressively expand anymore, but nor will it disappear. Urilo 6 has a chance to return to life. It will depend on the efforts of the people here. Thank you. All of you. О, у ГГшника, мне кажется, появились элементы одежды другие. Fine. Don't worry, there is still much to do. The people will have felt the effects of the engine of creation. There are so many questions to answer, so many truths to reveal. I don't know whether I can get the people to accept all this. Can I really do that? Tell everyone about Mother's true motives? About a lie ГГ говорит на языке жестов. 700 years? Тут-то да, но в мыслях он про себя все же говорит. No. No way. Sila. Ходят слухи, что ходят слухи. I don't know how to explain it, but I don't think there's any other way. In the underworld, we tell the kids, things will be better tomorrow. Everyone knows it's a lie, but it gets them to sleep with some hope. А летают? А конечно. Я вернулся. Оп, и ты прям вовремя вернулся. Can you imagine the consequences if we told the people what happened here? They'd be devastated. If we can't trust the Guardians, who or what can we trust? На следующей планете. Нет, я вот только вот сейчас заканчиваю. Я вот сейчас закончу, скорее всего, и после этого уже потом будем проходить дальше. Я к тому времени, если квесты залутаю, что там будет, и потом буду продолжать. Mother died to preserve Belobog. What? The visitors from beyond the sky told her the secret of the Stellaron. She knew that Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, had failed to destroy it. And yet, she decided to challenge its power. A power beyond human comprehension. Supreme Guardian Kokolii sacrificed herself to dispel the dark clouds enveloping this city. Еще полчаса диалогов, и после этого, да. From here on out, Но я, скорее всего, наверное, уже, может, проскипаю. Потому что, чтобы не заморачиваться. It keeps the hope of preservation alive. It's logical and hard to disprove. О, кстати, а по-моему, здесь путь у ГГ после этого сохранения будет, если пира взять. А сохранение, по-моему, это... Ну, что-то типа саппорта, если не ошибаюсь. Да, типа саппорт-щитовик. Танк, да. I understand. But I must protect those that believe in the architects. For many people, Mother was an outstanding guardian. The whole truth will live on in my mind. Он дает себе небольшой щит и на себя всегда говорит, вот вся защита. Согласен, да. Но с другой стороны, как бы, это плюсик. Мне не придется тогда в пачку пихать Клару, которая как бы... Ну, типа, в случае, если на нее нападут, может возвратку сделать. А ультимейтом там вообще может на каждого. Ну, да ладно, в принципе. Все уж, буду тогда распределяться. Now, I must take over the duties of the Supreme Guardian. And discard my naive fantasies. I'm sorry, Sila. Please, protect this secret with me. Till the end of our lives. Say no more. I know what to do. Thank you. Well then, as promised,
Let's start rebuilding the bridge between the overworld and the underworld. Которые от нас только в выгоду хотят получить. Пипяу. Классно. Пока что я не добрался, поэтому могу чуть-чуть покайфовать. Ну, время у меня будет потом. На следующей неделе я буду продолжать, скорее всего, проходить Honkai. Вот. Там как раз и начнем новый, кстати, новую планету проходить. Или новый мир, точнее, да. While you do that, I'll head back to the administrative district. I need to tell Jabard. Serve. Are you okay? What's wrong, Bronya? Do you feel sick? I'm fine. I need to hurry. She's exhausted. Quick, we need to think of something. Right. I almost forgot. You're still wanted by the guards. А планета не планета, а корабль с легендарной конской охоты в магазине Герты. Let's settle then. I'll leave not to you. Remember to keep the secret. For Brun... No. For Belobog's sake. So, wanna tell us what happened back there? Don't think you can just reappear on the battlefield with a cool weapon in your hands and skip. You drew the Amber Lord's gaze? Right at that moment? Моя зелье страдает. Да. Соглашусь. Учитывая то, что она только может только в соло-таргет. И ей там очень тяжело будет, естественно. He probably doesn't know what happened either. This wouldn't be the first time. Something similar happened when we faced the Doomsday Beast on the space station. Remember that glance from Nanook? Originally, we thought it was because the Stellaron was linked to the destruction. But now it seems to be more than that. Ну, она хоть выносит большую часть врагов с одного удара. Это да. Но у него ультимейт очень сильный. We shouldn't disrupt Himiko and Mr. Yang while they're dealing with the Stellaron. Let's talk once we're back on the Express. You're right. We need to finish what we started. Let's hurry up and find Natasha. Вот и хорошо, да. Сохранение. Ой, при этом как бы... Хоба! Пожалуйста. Тут и броня, и сразу же и зелье вместе с гепардом и это... Сервал. Так. Ну, хорошо. Так, у меня получается первопроходец сменить... Ой, о! Можно сразу же смениться. То есть в любой момент я могу взять и сделать это. В геншине? В геншине. Чтобы сменить стихию, тебе придется тпшиться к нужной статуе, которая находится в нужном регионе. Но тут хотя бы может просто взять, зайти и кнопкой сменить. Не, подожди, я хочу, наверное, попробовать этой стихией сыграть. А, тогда Лаки счет это не работает. Ну, тут скорее, наверное, можно сказать так, что... Да, типа, он у нас как бы... Якобы саппорт, но на самом деле у нас он... Ну, да, как танк работает. Ну, наполовину керри, наполовину саппорт. Просто как бы все на себя берет. А, естественно, вот это мое не работает. А что можно накинуть тогда? Накинуть то, что можно там либо с Марта, либо с этого. Консты новые оформить заново с нуля. Да, согласен с тобой. В таком случае, да. А там в следующем регионе же потом же не придется, надеюсь, резонансить. Вроде, по-моему, смотрел, там нет такого. Так что, ну, вроде как можно будет порадоваться пока. Эх, ну так оружие, честно говоря, сейчас менять не хочется. А дамажной пушки, я так смотрю, здесь у меня нету. Ну и не будет, судя по всему, потому что... А толку-то? Здесь только пушки саппортские. А, да. Да. Короче, вот такой вот прикол. Ладно, хотя бы это будет работать. Ну, пофиг на то, что пассивка не работает. Ну, хотя бы так. Ну, пока побегаем.
Так. Will of preservation. Ага, и он на себя щит накладывает чисто сверху. Не более. Ну да. Что давай тогда тпшнемся. Со стихиями, путями все уже так и везде. Но третий путь. Но еще третий путь и стихии не вышли. О! Ха. Сейчас подойду. Так, подожди-ка. Сейчас разберемся с этим, потом уже это. Почему я сразу решил этот квест напасть? Ну ладно. Oh, it's them. You kids move fast. By the look on your faces, I... You bet. You might not believe this. Ну и ну. Maybe he should do the talking. I'm no good at serious stuff. I'll probably say something I'll regret. Покеда, я пойду фармить арты на зелье и проходить сюжет. Давай, удачи, я сейчас тоже буду заканчивать, поэтому... Осталось всего чуть-чуть. Sacrificed herself, huh? Sure, yeah, that's the whole story. Kokolii. In order to save Belobog, she... I see. So the massive tremors we felt earlier were a result of the battle, right? Thank you. I can't even imagine what you've been through up there. I'm just glad everything turned out all right. What about Zila? Don't worry, she's all right. It took a big toll on Bronya, Точка so урта. Zila took her over to the guards. Good. I'm so glad you're all okay. Now that Kokolii is no more, I guess our Silvermane girl is about to become the next Supreme Guardian? She sees things through and doesn't go back on her word. The underworld will thrive again under her watch. Куда он свалил? Ушел. Oh, we brought you a message from Bronya. The blockade will soon be lifted. The people of the underworld will breathe freely. Breathe freely. That's been our wish all along. March, Donhung, and you. Can I ask for your help again? I want to get this news out to everyone. It'll lift their spirits and bring them hope. Thank you. Choose whoever you like. Wildfire will take care of the rest. We've gotten to know a lot of underworlders. Who do you think we should start with? Roger that. You can leave the rest to us. If everything goes smoothly, this should be Wildfire's final mission. Do you think the Great Mine was affected by our fighting on the surface? Let's hope we didn't cause a collapse. Сейчас разберемся, в чем дело. Oh, look, it's Antonia. The miners and vagrants are all in the same spot. Here, take it. I'm afraid we're short on goods and materials. Oh, well, we actually have enough for the moment. You hang on to it. Hey, are you guys causing trouble? It's you! Oh, no, you misunderstand. There was a huge quake at the mine just now. Part of it collapsed. The vagrants here hadn't stopped to help. I doubt we'd have gotten everyone out in one... I was just discussing how to repay them. It's a shame the mining team's hard up right now. Oh, to do with us? Eh, I'm listening. Whoa, you mean to say that we're about to be reunited with the overworld? Are you serious? This has gotta be a dream. Good things don't happen to us. Today they do. And you're not dreaming. If you don't believe us, pinch yourself. If things go back to the way they were 10 years ago, then the mining team can finally escape this poverty, and you won't have to rely on the charity of others. We'll finally be living with the dignity we deserve. Thank you, outsiders, from the bottom of my heart.
The mining team will remember you as heroes. Please tell Natasha that we're ready to get back to work. If the cable car station can start operating again, we'll dispatch a mining representative to negotiate with the architect. Так, и в чем дело? О, сразу упоминание есть. Боюсь, уже что-то нет. Mr. Yang put it nicely, but the reality is this. We sealed the Stellaron, but that's not gonna solve the problems on this. There I was getting excited to tell everyone the good news. That's the cruelty of a Stellaron. Still, compared with some of the other planets we visited, at least this one has hope. So, should we tell everyone the deal? We should tell Branya when the time's right. Let's not dampen the spirit just. Опана. Опана, опана, опана. Эхо войны. А это значит то, что... Да, я наконец могу повыбивать себе материальчики. О, ясно, ясно. Ясно, ясно. Наконец-то, короче, еженедельные боссы приветствуются, судя по всему, да? А, ну 30-ку стоит. Слушай, как в геншине, только там, если в геншине все по скидке, то тут вот. Так, и арты сразу же. Получаем урон. В начале хода есть значение ниже на 50, теперь восстанавливает 8% хп или 5 энергии. О, это, по-моему, сигнал для этого. Так, это физовенький сет. Крит урон на 25%. Короче, 4 сета пока есть. Других нету. Что ж. Так. Ну, давай-ка, наверное, скорее всего... Сколько там у нас уже интересного времени? Там, скорее всего, уже времени много доходит. Так что я, наверное, предлагаю... Знаешь, как сейчас сделать? Я предлагаю сейчас быстренько вернуться сюда. Ну, я, наверное, после этого тогда уже проскипаю диалоги. Хотя... А может и не придется проскипывать. Сейчас узнаем, увидим. Главное сейчас быстренько с этим разобраться. А там уже дальше будем продолжать. Is everyone all right? Sometimes face-to-face communication is more. Now we just have to wait for the official news. I hope Branya doesn't keep us too long. Huh. Do you think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to Wildfire. If you're worried, you could look for them over at the robot settlement. Сейчас быстренько поговорим с этими. Там, по-моему, после этого уже финалочка наконец пойдет. Outsiders, for friends of Clara. Thank you for rescuing Clara. Seems like Perkins picked... Its language module must have malfunctioned. Can you take us to Clara? Outsiders are friends of Clara. Follow me. You have visitors, Clara. Oh, it's the variables.
There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Bronya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited, which means that you, Svarog, you won't have to worry about preserving the underworld. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now... Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Туц. Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Так, и что это у нас тут? Оба! Оба! Истинные поймут. Ой, стикеры. Обрезать что-то не догадались нормально, поэтому вот. Реально, у Брони слишком такие эксклюзивные это слишком эксклюзивные у него стикеры в репертуаре. Так, время не ждет, мой друг. О, это как раз, по-моему, та миссия, которая мне сейчас... О, да. Надо сейчас все, короче, давай я лучше выполню, потому что вот эта миссия сейчас мне позволит 2 лишних ячейки артов дать. Сейчас быстренько давай все залутаем. Я вот если сейчас вернемся на корабль, тогда уже после этого сможем это. I smell it too. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those... Ah, it's you! The liberators of the underworld! You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. Мы все же как пришли с душой доброй. Пожалуйста, предъявите лицензию. Oh, I'm afraid you might have to make an exception, mister. My license has expired, but then I haven't had the chance to go up and renew it for 10 years. So, ready to climb aboard? Подожди пока. Ничего тут больше нету, да? Ничего больше нету. Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages, gather round. The cable car passenger service is about to restart. Whoa! Look at the big blue sea. That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is
The overworld? The air here smells... Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. Клара равно Мойра. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. Вот и сейчас будет все. It's Japard! Is he here to meet us? Welcome back to the administrative district, Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on... The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. I'll keep that in mind. Thanks. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation. Huh? That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time. Так, ну давай-ка тогда быстренько сейчас пойдем наверх. И все узрим. Look, there's a crowd gathering over there. Is the address starting? Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Guards, formation! Whoa, this must be it! Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. People of Belobog, hear me! Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Kokolii Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, in her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and underworlders must embrace the dawn of a new age. People of the underworld, I dare not ask for your forgiveness. I now know the reality of your decade of suffering. Сразу видно, кто-то читает по сценарию. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take... Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog!
Так, вот и все. Bronya, we're back. March, Don Hung, and you. It's wonderful you made it to the address. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Oh, she was there. She just made sure no one could see her. Azila is still new to the vastness of the overworld. She feels uncomfortable in a big crowd. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It's all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. I prefer to be honest with the people, but I also want to preserve their hope. Don Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Which means the fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. I know. Our ancestors wouldn't have risked using one if they'd had other ways of avoiding calamity. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. Так, ну хорошо. Давай-ка побыстрее все это доскипаем, а то время уже доходит 4-й час. As a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. 2.5. What? That run-of-the-mill, huh? My scoring criteria are... Anyway, we should be asking you. Equally unforgettable, I'm sure. Anyway, don't worry about the future. Let's go for one more round in the administrative district. I want to take more photos. Так, ага. Наконец-то. Все. Закончился у меня квестик. И вот они. 2 последних арта у меня разблокированы. Все. Так, а у меня доступно... О! А у меня как раз-таки что-то есть. Вот и отлично. Что ж, наконец-то. Так, я надеюсь, там у меня сейчас не продолжится после этого. Или продолжится. Ну, давай лучше, наверное, попробуем сейчас как-нибудь. Bronya said she's willing to wait 700 years for us. Don Hung, how long can humans live for? Here we are, Everwinter Monument. Photo time! Oh, Pela and Hook are here too. Let's make sure we get them in the back. Давай лучше так, по красоте. Так, подожди. Ватсон. Вот так вот. Поближе сделаем. Ну и все другое дело. Where to next? Oh, we haven't seen Serval since we got back. Let's head to the workshop. Ну, как бы здесь уже, наверное, пожалуй, остановимся. Дальше двигаться уже не будем. Там что уже
Так, ну, как бы, да. Ладно, давай-ка здесь остановимся, пожалуй. И уже на следующей неделе будем продолжать то, что тут у нас есть. Все хорошо? Все отлично. Ладно, ну что, друзья мои, я буду завершать на сегодняшний с вами посидели. Наконец-таки прошли уже почти что, ну, можно сказать, до конца весь сюжет здесь, который тут есть. Ну и остался только единственное, конечно, вот этот последний квестик, но это уже, наверное, оставим на следующий стрим, потому что мне уже тяжело, время 4 час, так что, пожалуй, все. Завтра у нас будет геншин, завтра как раз таки погоняем, ну а на следующей неделе, скорее всего, уже будем начинать с арены, если, конечно же, мне повезет в понедельник постримить. Да. Все, давайте, ребятушки, всем удачи и всем пока. Я пошел. Пока-пока.